Distinguished guests, on behalf of the Center for Policy Dialogue, I would like to extend a very warm welcome to all of you who have come here to join us in this dialogue titled Pursuing Inclusive Growth, Priorities for the New Government. We thought that this is a very opportune time to have some discussion as the government takes on the task of implementing its election manifesto. So we have decided that we will have an in-depth discussion on some of the critical areas which we think that are of importance as we go forward over the next 5 years. We are extremely happy to have as our chief guest Mr. M.A. Mannan, Honorable Member of Parliament, Honorable Minister for Planning, Government of Bangladesh. Those who follow CPD's activities and dialogues would be knowing that the Honorable Minister has been a very regular participant of CPD dialogues. In his earlier incarnation as State Minister for Planning and Finance, he has been with us for many, many years in many, many dialogues. So we are extremely grateful to the Honorable Minister, and we wish him all the best as he takes on the responsibility of implementing the government's many programs and projects in the coming years, and we wish him obviously all the success. We are awaiting the presence of our special guest, Mr. Mohibul Hasan Chowdhury, Honorable Member of Parliament, Honorable Deputy Minister, Minister of Education, Government of Bangladesh. He will be joining us. And we are very happy that Professor Rehman Sobhan, who is to chair this session, is also with us. Professor Rehman Sobhan, our founding chairman of the Center for Policy Dialogue. Sir, Boshan. Sir, we have started. Sir. Yes, sir. Thank you, sir. We have with us two very distinguished experts as panelists. Ms. Rashida K. Chowdhury is Executive Director of CAMPE and former advisor to the caretaker government, and also one of the esteemed members of the Board of Trustees of CPD. She will be one of our designated panelists. And we also have as one of our very distinguished panelists, Professor Dr. Rashidi Mahbub, who is with us. Many of you will be knowing him. He was the former president of Bangladesh Medical Association, BMA. So we are very happy to have both of them. They will be sharing their views on the presentation, keynote presentation, which will be made by our Executive Director, Dr. Fahmida Khatun. So we will be waiting to hear the keynote presentation and the comments from the distinguished panelists, and then of course, we also have a very distinguished presence of guests over here, and we'll be looking forward to your comments on both the presentation and also your views on some of the issues that Dr. Fahmida will be presenting. And I'm very happy that in the audience we have the presence of Mr. M. Saiduzzaman, the former finance minister and also esteemed member of the Board of Trustees of the CPD. This program is also live casted, and I would also like to extend a very warm welcome to those who are joining us on our Facebook and YouTube. And this program will also have Twitter, and the audience can also participate in the Twitter postings as well. So we have both a physical presence and also a virtual presence, and we hope that we will have a very interactive discussion over here. So with those few words, I would like to request our Executive Director, Dr. Fahmida Khatun, to make her keynote presentation. And thereafter we can take it from there. Thank you. Dr. Fahmida, over to you. Thank you, distinguished fellow Mustafiz Bhai. Good morning.
Distinguished guests, ladies and gentlemen. First of all, I would like to, on behalf of the Center for Policy Dialogue, I'd like to congratulate the Minister, Mr. M.A. Mannan, MP, for being re-elected as the Member of Parliament and assuming the position of Minister for Planning. As has been mentioned, that he has always been a regular participant and guest at various programs during the last 10 years or so. So we are really encouraged that he is here today. This is our first program with him this year, and we look forward to do many more in the coming days. So my presentation will be a short one of about 15 to 20 minutes, as you know that this is about inclusive growth, and I would like to focus on the social development aspects of the inclusive growth. So this presentation actually is a result of a contribution from many colleagues of CPD. So I would like to thank all of them. They are all here on the slide. Now, as you know that following the national elections, which was held on 30th December 2018, so the newly elected government has taken the charge to govern the country for the next 5 years. And as has always been that before the national elections, the political parties announced their election manifestos. So this time also before the national elections, the ruling party had highlighted its achievement during the last two regimes, and it has also made several pledges to be fulfilled in the coming years. So the government is now entrusted with delivering its electoral promises in economic fronts, as in other areas also social, political and institutional. So in order to do so, continuous evidence-based policy analysis coupled with stronger expression of support for the marginalized stakeholders will be very important. And the government will have to build on its economic progress to consolidate the achievements and take necessary actions to address the emerging challenges with specific work plans. And so the overarching objective should be to make development inclusive and sustainable by taking all aspects of development into consideration. As we'll be seeing that there have been a number of achievements in some of the areas, so the task would be to consolidate and move forward. So, but then the notion of development has to be broadened. It should not be just narrow looking into the numbers, rather the quality of the growth should be considered. So because as we know that development is a multidimensional process, so achievement in one area does not capture the essence of whole development. It has economic dimension, which looks into economic growth or economic or increase in per capita income. It has political dimension, which looks into good governance, democracy, political freedom. It has institutional dimension, which looks into appropriate institutions that promote education, healthcare, and human well-being. And also it has social dimension, which is basically values and attitude regarding material gain, hard work, savings, savings for the future, and sharing of wealth. And I think one of the important notion of development has been captured by Amartya Sen's capability approach, which sees development in the following way. This approach takes into consideration the whole concept of well-being. Income and wealth are not the purpose of development in themselves. Capabilities are the freedoms in terms of choice of functioning. To enhance the capabilities to function, provide healthcare and education for all, that's necessary. Income or wealth or even consumption cannot define well-being adequately. Healthcare and education, as well as income and wealth, are necessary for well-being. And the true meaning of development is enhancing well-being for everyone. So based on this framework, we'll look into the some of the sectors in the social development arena. We'll be looking into health, education,
social safety net and also the employment, because employment is also related to education. Now, just to give a quick look at some of the achievements in the recent periods in Bangladesh economy, we know that the economic growth in Bangladesh has been rapid and resilient in the past decade, and gross domestic product has been growing at more than 6% since 2011, and in 2018, this fiscal year, GDP growth rate reached 7.86%, which is one of the highest in the comparative countries. In 2000, as a result of higher growth, there has been success also in terms of reducing poverty level. In 2000, the share of population below the national poverty line was 49.9%, and in 2015, this fell to 24.3%. So in this graph, you can see how the GDP growth rate at constant prices has been increasing, and we also see on the right-hand side the poverty head count at national upper-level poverty line. And during this period, particularly since 2015, Bangladesh has achieved important milestones. And two important milestones is, one is that in 2015, in July, Bangladesh joined the lower middle income country from graduating from low income countries. And in fact, this has been achieved almost 6 years ahead, because in sixth five-year plan, it was targeted that by 2021, Bangladesh will attain middle income status. So this is one of the achievements. The other one is that in 2018, Bangladesh has entered into the process of graduating from the least developed countries group, and indeed, if everything goes in the right direction, by 2024, Bangladesh will graduate from the least developed country status. So these are some of the important achievements. However, their challenges remain like many other economies, so we are also exposed to some of the challenges, but in broad category, we see two major concerns. There can be many, and you can also see many in the micro level, but we are just looking at some of the bigger concerns, major concerns, which captures many other concerns as well. One is the higher growth could not generate adequate employment, and the second one is that benefits of growth are not equally distributed. So as a result, this could threaten the inclusivity of economic growth. Now, the challenges of unemployment or employment, so as has been mentioned, that despite the increase in employment, there has been, the job created were not adequate to meet the market demand. Of course, there has been job creation, but these are not adequate to absorb the number of people, number of job seekers enter in the market. According to the BBS, between 2016 and 2017, a total of 1,296,000 jobs were created. And in fact, in labor force survey 2017, also it says that 1.4 million jobs were a million people were entering the job market. In fact, one of the, apart from the domestic market, one of the other sources of job creation is the external sector, because people go from Bangladesh. Indeed, in 2017, about 9 lakh people sought jobs outside the market. So that is another market which should be captured and nurtured, so that we can send more people. But another feature of the job market is that it is quite worrying, because we see that the participation of women in the labor force is declining slightly, so which is not a good sign. The second challenge or second worry is that despite economic growth, inequality is rising, and this inequality is not only in terms of income, but in case it is observed in case of consumption and also in case of wealth. So we see that income share held by the richest 5% of the households in Bangladesh increased from 18.85% in 1992 to 27.9% in 2016. And on the other hand, income share held by the poorest 5% of the household in the country
declined during this period. It was 1.03% in 1992, which came down to 0.23% in 2016. And according to the BBS's Household Income and Expenditure Survey in 2010, the richest 5% of the households were 32 times richer than the poorest 5%, but this difference magnified astronomically in 2015, when the richest 5% was 121 times richer than the poorest. So we see that how the income inequality is increasing. So what should be done? I mean, some of the, of course, we can discuss about job creation, investment, but however, as I have mentioned, so we'll be looking into the social dimension, because we see that if without addressing some of the social aspects, development cannot be inclusive. So we'll be looking into the education first, quality of education, because we see that progress in the education sector since 2000, there has been notable progress. We see that there is improvement in near universal access to primary education, increase in adult literacy rate from 56.9% in 2008 to 79.9% in 2017, increase in participation supported by expanding stipend scheme, and free textbooks, and improvement in student-teacher ratio. We also observe increase in teacher salary, implementation of student assessment reforms, and improvement in school facilities, and there has been elimination of gender gaps in access to primary and secondary education. However, at the same time, some of the concerns remain. Education received 16.4% of the total allocations of budget in 2018. So this is, in fact, a departure from the development in actual expenditure, which was exhibiting an increasing trend from 2013. It was increasing, but suddenly we see that in 2018 it has declined. And per capita real expenditure on education has increased by 445 taka during 2009 and 2017. So this is quite an insignificant amount, the increase. So this again talks about that, why the quality of education is not at the expected rate, and why everyone is not getting a quality education. So some of the major areas that need attention, the concern is that to raise allocation for public education budget to at least 4% of GDP and 20% of the national budget, there is a need to decentralize education governance, making teaching a prestigious and attractive profession, and the reform of the technical and vocational education and training, providing lifelong learning opportunity to students, and also to promote expansion of quality pre-primary education. These are some of the major areas that need to be attended very soon. In case of healthcare, we also again observe some of the achievements and some of the indicators which saw improvements during the last decade or so. Is these are reduction in maternal mortality and under 5 mortality, decline in total fertility, increased immunization coverage, higher life expectancy at birth, and contraceptive prevalence rate. So if you look at the table here, trends in some of the major health statistics, we see improvement in these areas. And one of the important reasons for such improvement is that targeted policies and investment in the sector by major involved players, that there are government, there are private sector, non-government, and development partners which are working in the health sector. These have contributed to these achievements. But again, if you look at the numbers, some of the other numbers, we see that in case of health expenditure budget and health expenditure as a share of GDP, that is minimal. We observe that resource constraint, lack of professionalism, poor management, and inadequate policy initiatives are the major reasons for such low performance and low allocation in health sector. Since the allocation or public expenditure on health is insignificant, we see that major proportion is
going from the people themselves. Per capita real public expenditure on health has increased by only Taka 205 during 2009 to 2018. So this is again an insignificant increase over this long period. Insignificant rise in per capita public expenditure on health has led to high out-of-pocket expenditure. In fact, in Bangladesh, over 2/3 of total health expenditure is financed by out-of-pocket expenditure. That is, the person himself or herself has to bear the cost of health. And if you look at this graph, Bangladesh's out-of-pocket expenditure is, in fact, highest in all South Asian countries. So the major areas that need attention are investing more resources on healthcare to reduce inequality in health outcomes, providing regular training to professional development, investing in advanced research and developing strong database, improving governance of the healthcare system, encouraging preventive and promotive healthcare, regulation and monitoring of healthcare institutions. The other issue which we want to highlight is the social protection for left behind, because obviously even if you give opportunities, there will be some portion of the people in the society who will not be able to take advantage of those opportunities because of their various limitations or deficiency. So in promoting inclusive growth in an economy, social protection ought to take a central place in development planning. In financial year 2019, the social security budget is 2.5% of GDP, which exceeded the target, which was targeted at 2.3% in the 7th five-year plan, which is a good sign, we would say. However, a close scrutiny of the allocation for social security indicates that in 2018, 41.3% of the budget for social security was allocated for the pension of government officials. So there is a mismatch, in fact, indeed, if you look at the social security budget, because the majority of, or in a significant amount of that social protection budget goes to pension for the government officials. So the social security budget, excluding pension, has been on the decline from 2.1% of GDP in 2011 to 1.7% of the GDP in 2018. So if you look at the various types of social safety net programs or social protection programs which are alternatively used, we see that the number has been increasing. There are various types of social safety net programs in Bangladesh, and in 2019 the coverage and allocation for 8 out of 10 largest social protection programs has increased from the previous year. However, per capita allocation for maternal, neonatal, child and adolescent health program has decreased by 19%. And per capita allocations for 3 out of 10 largest programs increased by only 3%, while per capita allocation for 5 out of the 10 largest programs remains unchanged. And we also see the coverage of vulnerable group development, VGD program, has increased with special emphasis on Teknaf and Ukhiya for obvious reason, because of the Rohingya inflow to Bangladesh. Allocation has increased in that area. And some of the major areas which need attention in case of social protection is that redistribution of allocation of resources more equitably among various social safety net programs, because we see number of programs and we don't have much time to discuss, but there are issues regarding targeting, there are issues regarding overlapping in case of social safety net. So those aspects have to be addressed, and prioritization of social safety net programs strategically, optimizing fiscal space and fiscal stance. Those which need more fiscal allocation should be given more allocation, improving interministerial coordination, monitoring and analyzing programs rigorously, identifying critical areas, for example, extreme poverty, hunger, and the most vulnerable groups. So those groups should be given more attention. Now,
so the present government, as I have mentioned, that before the election, they had a number of promises, and if you look at their, in fact, most of the major political parties had their election manifesto, but since we have the new government, we will be looking into some of the issues, social development issues, which were addressed in the election manifesto of the ruling party. So we are now joined by Mr. Mohibul Hasan Chowdhury MP, Honorable Deputy Minister for Ministry of Education, Government of Bangladesh. Thank you for joining us. Yes. Okay. So now, yes, in case of, we'll look into some of the issues which have been reflected in the election manifesto, and this in the IRBD, CPD's Independent Review of Bangladesh's Development report in December. We had a number of recommendations in many areas. We have this book published in front of you. This book was, most of this part of the book was prepared in December before the election, and we made a number of recommendations in a number of areas. So we wanted to see that, how the election manifesto of the ruling party had reflected on some of the issues which we had highlighted. In case of youth unemployment, we had said that there is a need to improve education system to help build analytical competence of students, increase access to computers and broadband internet, develop skills through technical and vocational training, create self-employment through building entrepreneurship, create enabling environment for employment of female youth. So we see that in the election manifesto, there have been a number of promises, pledges made in case of employment generation. It says giving highest allocation for education will be ensured. A youth plan will be introduced to take internet to the youth. There will be youth training center in every upazila. There will be more investment in technical education and ICT. A youth entrepreneur policy will be formulated. 2 lakh taka collateral free loan facility is being given on easy terms. This will be expanded. Augmentation of work for establishing women as successful entrepreneurs. Daycare centers will be set up at public and private institutions. So a lot of promises are here. In case of education, in CPD IRBD report, we had mentioned that there is a need to increase public education budget to at least 4% and eventually to 6% of GDP, make teaching a prestigious and attractive profession, promote expansion of quality pre-primary education, promote expansion of provide lifelong learning opportunity, bring various levels of school education under one national administrative jurisdiction. In the election manifesto, there are a number of promises here again, giving highest allocations for education and the poorest and the proper utilization of the fund will be ensured. All out efforts to improve standard of education for languages and mathematics will be given importance. Encouragement and assistance will be provided to university teachers for research. Disparities in the salary structure of primary school teachers will be dealt judiciously. In case of health, CPD IRBD mentioned invest more resources on healthcare to reduce health inequity, impose higher taxes on products which are injurious to health, such as tobacco, improve efficiency of resource utilization, provide regular training for professional development, put regulatory framework in place and monitor quality health services, encourage preventive and promotive health, recruit and retain human resources for a better health sector, improve governance of health sector through decentralized structure. In the election manifesto, these are mentioned specifically. Making the health and nutrition services available to every citizen of the country will be ensured. Every person below 1 year and above 65 will be given health services free of cost. Health service system will be made friendlier and fault-free by introducing modern technologies, increasing the number of doctors,
improving the quality of services and availability of medical persons in the rural health centers will be ensured. So, in case of social protection, CPD IRBD mentioned to re-evaluate the existing social safety net programs to improve targeting, reducing leakages and avoid overlaps. Reorient social safety net programs to attain the 2030 agenda, that is, leave no one behind, by targeting the most vulnerable groups, extensively examine and scrutinize the relative prioritization of social safety net programs, monitor programs rigorously for transparency of resources and progress, improve interministerial coordination and ensure effective collaboration, allocate resources for capacity building of institutions for better implementation of national social security system. In the election manifesto, some of the issues were mentioned with regard to social protection. These are steps will be taken to extend the number of inclusion and the amount of assistance under social safety network program. The coverage of the existing program and expenditure for ultra-poor, widow and elderly women will be enhanced. So we saw that most of the issues which we mentioned in the CPD IRBD report, many of them have been addressed in the election manifesto. Now we look forward to the implementation of those pledges. In conclusion, I don't want to repeat. These are in these 3 or 4 slides what I have mentioned, that the recommendation which we made in case of these 3 or 4 sectors, those are again I have put on this slide. But just to sum up, that in case of employment, we see that there has been structural features of employment generation. There is a shift from the traditional crop sector to industry and service sector, and a large part of the relocation of labor force had been in the informal sector. See that though jobs are creating, but we now talk about decent job, quality employment, so that people have a better living standard. And we see that also that there has been a growing trend of youth unemployment, which is quite worrying, because particularly we have seen that even the BBS data shows that with education, unemployment rate is increasing. Higher the education, higher the unemployment rate, which is quite worrying. And this is because the nature of the growth, we have to think probably about the nature of the growth. This growth has not been able to create adequate employment demand in the economy. So the recommendations that improving the education system, this is and also to improve the skills to computer education, skills development, giving fair opportunity for all in the job market, increasing the information of jobs at the national, regional and local levels, as has been mentioned, that there is a huge market outside Bangladesh, so we have to cater the labor force for those market. And also we have to create self-employment opportunities through building entrepreneurship, and connect the students with employers, start career counseling from an early age, and create an enabling environment for employment of female youth as well. And also, as I have mentioned, to explore the opportunities abroad. In case of education, successes were reflected in education in areas of achieving gender parity, higher school enrollment ratio, and adult literacy, although the allocation to the education sector has increased only marginally. So these recommendations we have mentioned earlier, that increasing the allocation for education, align the whole education objective with national plans, and decentralize education governance, and strengthen upazila and district-based planning and management of basic school education. So these are, I don't want to repeat here in the interest of time. In case of health, again, in case of health, we saw a number of achievement in case of increase infant mortality, under 5 mortality, maternal mortality, low birth rate, child immunization.
But again, the rise of non-communicable and climate-related disease are major concern at the moment. Inequality in accessing health services and low education of budgetary resources impede further improvement in the health sector. And needless to say that there's a need to invest more resources on healthcare to reduce healthcare inequity and mobilize resources from new and innovative sources, because not only the government, but government should invest resources, but more other sources should be explored. Improve efficiency of resource utilization. This is quite important because efficiency of resources in a resource-poor country is very, very important. Recruit and retain human resources for better health sector. Provide regular training to professional development. Put regulatory framework in place and monitor the quality of health services. Encourage preventive and promotive health. Improve governance of the health system through decentralized structure and invest in advanced health research. Develop strong database for the health sector. In case of social protection, we also made these recommendations earlier that re-evaluate the existing social network, social safety net programs, because as there are a lot of overlaps, and there is also problems in terms of targeting, and there are also problems in terms of resource utilization. So the efficiency in all aspects are important, and the issue of to implement the 2030 agenda through targeting the most vulnerable groups would be very, very important. And also we now have this national social safety net strategy Bangladesh has, but how to implement that? In order to implement that, NSS's resources are very important, and resources for capacity building of institutions will be very important for better implementation of that national strategy. So that's about it. I would like to stop here. We have discussions and also audience there. So thank you very much for your patience. Thank you, Dr. Fahmida. I think that was an excellent discourse on some of the key issues which we perceive to be important as we go forward in the 21st century. Those who follow CPD dialogues and our research and our activism will be knowing that for the last few years we have been harping on the issue of equitable growth. I think that Bangladesh has done pretty well in terms of percentages of GDP growth rate, but we think as a center that the issues of distributive justice, which our founding chairman, Professor Rehman Sobhan, always has taught us to focus on as well. And so this is something that has come up very sharply from Dr. Fahmida's presentation. So in terms of health, education, job creation, and social safety net is just not allocation, but also the quality of allocation, the leave no one behind philosophy of the Sustainable Development Goals. And as you know, the second pillar of the Sustainable Development Goals, along with economic growth and environmental sustainability, is social inclusiveness. So this is where really we wanted to focus on. And in the presentation that we made before the election also, we highlighted those issues which Dr. Fahmida also recalled. And now that we have also the election pledges of this government, we would like to see that those promises are being implemented. And as you know, that as a center, CPD has always tried to follow up on the promises that the government makes and the implementation part of it. So from that perspective, I think it is very important that as we talk of quality, as we talk of education, we think of quality of education. As we talk of health, we talk about affordability and accessibility of health. When we talk of employment,
we remembered that we have to create decent jobs. And when we talk of social safety nets, we have to remember that it has to be both in coverage and quality. It has to have the efficacy that the citizens demand. So from that perspective, I think it was very good. So thank you, Dr. Fahmida. And now, before I bring in our distinguished panelists, with chair's permission, all of you have this book which has been brought out by CPD. This book includes some of the research that we had taken in a number of key areas, and also the recommendations that we had put forward before the election for the upcoming government. So with the chair's permission, sir, we would like to launch this book. Let the Deputy Minister come, and then we will launch the book. So let me now, at this point, we bring Professor Dr. Rashidi Mahbub. As I said, he is former president of BMA and a major stakeholder in the health sector. So we would like to hear from him with regard to the presentation, and also some of the issues beyond perhaps what we have discussed till now. So Professor Rashidi Mahbub. Thank you very much, Mr. Chairman, Professor Rehman Sobhan, Chief Guest, Mr. Mannan, MP, Rashida K. Chaudhary, and others. Actually, I don't know how to start because I am in the medical profession for the last 60 years. I feel bad now because as a doctor, to identify in the community, and the impression was made by blaming game each other, I feel shame. Next, the thing is that this paper is written, it is well written. খুবই ভালো লিখেছেন, অনেক জিনিস আছে, উপরতলা থেকে দেখলে মনে হচ্ছে সব ঠিকঠাক আছে এবং রিসার্চেও তারা পেয়েছেন, কিন্তু ইন বিটুইন অনেক কথা আছে যেটা এর মধ্যে নেই, এবং সেটার ভাগিদার কিন্তু চিকিৎসক নয়। সেই জায়গাটায় আমি আপনাদেরকে কিছুটা অ্যাড্রেস করতে চাই। প্রথম কথা হচ্ছে বাংলাদেশ ইনহেরিট যে আপনার দুটো জিনিস আবার এর মধ্যে কনফিউশন সৃষ্টি হয়, হেলথ অ্যান্ড মেডিকেয়ার। হেলথের ইন্ডেক্স বাংলাদেশে খুবই ভালো এবং ইট ইজ অ্যান অ্যাচিভমেন্ট অলসো বাই দ্য ফিজিশিয়ানস অ্যান্ড হিজ টিম, কিন্তু যখন আমরা মেডিকেয়ারে যাচ্ছি আমরা কিন্তু বিপজ্জনক অবস্থায় পড়ে যাচ্ছি। রাষ্ট্র মেডিকেয়ার কতটুকু দিতে পারবে সেটা স্পেসিফিক করেনি। পাবলিক হসপিটাল ইজ ওপেন ফর অল, এবং সেখানে ইনইকুয়ালিটির ব্যাপারটা চলে আসে। যারা ক্ষমতাবান পাবলিক সেক্টর থেকে তারা বেশি পায়, যারা ক্ষমতাহীন তারা জিরো টু সাম। এটা আমার অভিজ্ঞতার আলোকে বলছি। এখন বাংলাদেশ এমডিজি অ্যাচিভ করেছে, এসডিজি সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্টের জন্য কতগুলো জিনিস লাগবে, সেখানে একটা জিনিস তারা এখানে পয়েন্ট আউট করেছে, সেটা হলো যে আমাদের যে এসডিজির জন্য কিছু প্রেক্ষাপট আছে। সেই প্রেক্ষাপটটা কি? এসডিজির জন্য আমাদের হেলথ সেক্টরের যে ব্যাপারটা এটাও এর সাথে ইনক্লুডেড। কারণ এটা অ্যালার্মিং এই কারণে হয়েছে, গত কয়েক বছরে দেখা গেল যে চিকিৎসা ব্যয় আউট অফ পকেট বেড়ে যাচ্ছে, দরিদ্র মানুষ আরও দরিদ্র হচ্ছে, এবং এটা কিন্তু একটা অ্যালার্মিং যে আপনি যখন সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্টে যাবেন এই দরিদ্র হয়ে পড়াটার থেকে তাকে উদ্ধার করবেন কিভাবে, এটা আমি জানি না। আমি কিছু কাগজপত্র সার্চ করলাম, অনেকের সমাধান দিয়েছে। আমি সরকারের যেটাকে বলে তাদের ডিক্লারেশন যে ইয়ের ব্যাপারে সেখানেও আছে, সেখানেও আমার কাছে কিছু অসঙ্গতি মনে হয়েছে। কারা এগুলো বুদ্ধি দেয় আমি জানি না। 1 বছরের নিচের শিশু আর 65 বছরের উপরের বুড়ো, এই দুইজনকে তারা বিনা পয়সায় চিকিৎসা দিবে। দুইজনের কেউই কিন্তু হাসপাতালে যেতে পারে না। কিভাবে হবে আমি জানি না।
সুতরাং এটা কিন্তু শুনতে ভালো শোনাচ্ছে, কিন্তু জানি না, এই জায়গাটা আমার কাছে খটকা লাগতেছে যে এটা কি চায়। একইভাবে আরও আছে, সেটা হচ্ছে যে এক্সপেন্ডিচার কমাতে গেলে ইনভেস্ট করতে হবে। আমাদের কমিটমেন্ট আছে আরও হাসপাতাল বানানো, ইউনিভার্সিটি বানানো, আমাদের যন্ত্রপাতি কেনার, ইনফ্রাস্ট্রাকচার এগুলো আছে, কিন্তু এগুলো ফাংশনিং কিভাবে হবে জাতীয় পর্যায়ের তার কোনো প্ল্যানিং আমার জানা নাই। আমার উপজেলা লেভেলের যে হাসপাতালগুলো আছে তার যদি আমরা ফাংশনিংটা দেখি, অ্যাবসেন্টি ইজ এ পার্ট, কিন্তু ইজ ইট ফাংশনিং, সেই ফাংশনিংটা কিন্তু করা যাচ্ছে না। আপনারা প্ল্যানিং কমিশনে অ্যাপ্রুভ করে দেন 31 বেডেরটা 50 বেড হবে, 50 বেডেরটা 200-250 বেড হবে, জনপ্রশাসন আমাকে লোক দেবে না। আপনার এটার কাজটা কিভাবে হবে আমি জানি না। এই যে নট কোঅর্ডিনেটেড ইন হেলথ সেক্টরে, এটা একটা আমার কাছে মনে হচ্ছে সবচেয়ে বড় অন্তরায়। এবং আমার সমস্ত হেলথ সেক্টর মানে মেডিকেয়ারটা কেন্দ্রভূত, সেটা কিন্তু আমার সচিবালয় থেকেই করে, এবং সেখানে হয়তো ডাক্তাররা কিছু থাকে, তাদের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি অপ্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি কোনটা সেটা জানা নেই। বাজেটের দিকে যদি আমি দেখি, সব উপজেলার বাজেট এক, ইরেসপেক্টিভ অফ দেয়ার পপুলেশন অ্যান্ড সার্ভিস ক্যাপাবিলিটি, সব কিন্তু এক করে দেয়। কোনো উপজেলার জন্য কি প্রয়োজন সেটা কিন্তু ইন্ডিভিজুয়াল বাজেটে আসে না। এই প্রবলেমগুলো একটা আছে। ডাক্তার থাকে না, এটা একটা ফ্যাক্টর, উই আর সরি। আমি আবার অন্যভাবে বলি, ডাক্তারকে রিটেইন রাখতে পারি না। আমি কেন পারি না? আজ পর্যন্ত এটা নিয়ে কিন্তু কোনো কারণ খুঁজে বের করা হয় নাই। যেটা বের করা হয়েছে সেটাকে বলা হচ্ছে ওনারা যেতে চায় না। এবং দুর্ভাগ্যজনকভাবে হলে সত্য, স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে যেভাবে ব্রিফ করে, উনি সেই দিন স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ে গিয়ে যে শব্দটা ব্যবহার করেছে সেটা কিন্তু বলেছে ডাক্তারদের ওএসডি করে দাও। হেলথ সেক্টরে ওএসডি কিন্তু একটা প্রিভিলেজ, ইট ইজ নট এ পানিশমেন্ট। সিভিল সেক্টরে কিন্তু এটা একটা পানিশমেন্ট, বিকজ ওর চেয়ার টেবিল নেই, বসবে কোথায়? ওর কিন্তু বাইরে চেয়ার টেবিল আছে, সে ব্যবসাপাতি করবে, বেতনটা পাবে। এটা তো হেলথ সেক্টরের বোঝা দরকার, তাদের ওএসডিরা কি করে। প্রাইম মিনিস্টার গিয়ে বলল যে ডিজিটালাইজেশন অলরেডি করা আছে, শত শত কোটি টাকার যন্ত্রপাতি কিনা হয়েছে, ফিঙ্গারপ্রিন্ট, পাঞ্চ কার্ড এগুলো করা আছে, কিন্তু এটাকে ফাংশনিং করার জন্য যে লোকবল এবং সাপোর্টিং দরকার সেটা কিন্তু নাই। কারণ ওই যন্ত্র কিনা হয়েছে, সাপোর্টিং সার্ভিসের কিন্তু কোনো ফ্রেম নাই। তো এই অব্যবস্থাপনাগুলো একটা ফ্যাক্টর হিসাবে আমার কাছে মনে হয়েছে যে আপনার চিকিৎসাটা পেতে গেলে যেই কাজগুলো করতে হবে সেইগুলো করতে নেই। ঠিক একইভাবে অনেকেই পেপার লিখেছে বা করা যায়, দুঃখজনকভাবে সত্য, বাংলাদেশ মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশনের কোনো ভূমিকা এখানে নাই। কারণ এটা কিন্তু ফসল হয়েছে রাজনীতিকরণের। কারণ প্রফেশনাল যে জায়গাটা, সেই জায়গাটা প্রফেশন নাই। কারণ ওটাতে যেতে গেলে আপনাকে ওইভাবেই যেতে হয়, এগুলো কিন্তু সত্য। এখন আমরা কি করব? আপনারা জানেন আউট অফ পকেট খরচ হচ্ছে, প্রাইভেট সেক্টরে অব্যবস্থাপনা আছে। আপনার হাসপাতালে যাবেন, পাবলিক সেক্টরে কেউই আপনারা খুশি হবেন না। ঢাকা মেডিকেল কলেজের ১,৫০০ বেডের হাসপাতাল, ২৫০০ রুগী থাকে, তার জন্য কিন্তু এক্সট্রা বাজেট নাই, এক্সট্রা ম্যান পাওয়ারও নাই, এক্সট্রা লজিস্টিকও নাই। সুতরাং এই যে অব্যবস্থাপনা, এটা কিন্তু, এবং সেখানে আবার যারা সার্ভিস নেয় সেটা কিন্তু নেয় যাদের সঙ্গতি আছে, তারাই ওখানে বেটারটা নেয়, হ্যাভ নটসরা না। আরেকটা জায়গায় আপনার দেখছি জরুরি চিকিৎসা বাংলাদেশে নাই। আমাকে যদি বলেন জরুরি চিকিৎসা যেটাকে আমরা বলি, ইমার্জেন্সি মেডিকেয়ার কিন্তু বাংলাদেশে নাই। কোর্ট নির্দেশ দিল যে কোনো জায়গায় নিয়ে গেলে ওই ক্লিনিক বা হাসপাতাল করতে বাধ্য। পয়সা কে দিবে? বিনা পয়সা তো চিকিৎসাটা হবে না। তার কিন্তু কোনো আন্ডারস্ট্যান্ডিংও স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের সাথে হলো না যে তুমি আমাকে এই সার্ভিসটা দিও, তোমার এই পেমেন্টটা আমি করব।
কিন্তু তাহলে এখন কে করবে? নিজের পকেটের পয়সা দিয়ে তো কেউ চিকিৎসাটা করবে না। ইমার্জেন্সি সার্ভিস, অ্যাম্বুলেন্স সার্ভিস, আপনারা ব্যক্তিগত অ্যাম্বুলেন্স ব্যবহার করেন, সৌভাগ্যবান যারা তারা কিছু কিছু ব্যবহার করেন, সবাই না। এই যে অব্যবস্থাপনাগুলো, এতে কিন্তু চিকিৎসকের চিকিৎসা করার যে মানসিকতা, সেটা কিন্তু অন্তরায় হয়। আমি তাদের সাপোর্ট করছি না, কিন্তু তাকে যদি চিকিৎসা করার সুযোগটা না দেওয়া হয়, আপনি তাকে চিকিৎসা দিয়ে কি করবেন? এটা গেল 1 নম্বর। 2 নম্বর হচ্ছে ঔষধ। ঔষধের সেক্টরে যদি আমরা দেখি, আমাদের ঔষধ সেক্টর উদীয়মান এবং বিকাশমান শিল্প, প্রচুর ঔষধ তৈরি হয়। এখানে কিছু ফাঁক রয়ে গেছে। এসেনশিয়াল ড্রাগ যেটা, সেটা সরকার দাম নির্ণয় করে দেয়, আর এসেনশিয়াল ড্রাগ লিস্টের বাইরে যেটা, সেটা কিন্তু কোম্পানি মিনিস্ট্রির সাথে বসে দাগ সর্ট আউট করে। কনফ্লিক্ট অফ ইন্টারেস্ট দুই গ্রুপ সেখানে বসে, এবং সেখানে তারা একটা ফ্লেক্সিবল দাম নেয়, যখন দরকার মনে করে তারা বাড়ায়, যখন কমায়। তো এইগুলো কিন্তু আমার মনে হচ্ছে যে আপনার চিকিৎসা ক্ষেত্রে যে খরচ বাড়ছে, সেই জায়গাগুলো এইগুলো। আরও কতগুলো বেসিক জায়গা আছে, সেই বেসিক জায়গা করা। এডুকেশন মিনিস্ট্রির সাথে হেলথ মিনিস্ট্রির একটা সমস্যা আছে অন টেকনিক্যাল এডুকেশন। হেলথ মিনিস্ট্রি আমার এক্স রে টেকনিশিয়ান, প্যারামেডিক্স এদেরকে তৈরি করে। এডুকেশন মিনিস্ট্রিও টেকনিক্যাল এডুকেশন দিয়ে তারা এখানে করতেছে। এডুকেশন মিনিস্ট্রিটা কিন্তু আমার স্টেট মেডিকেল ফ্যাকাল্টি রেজিস্ট্রেশন দেয় না। না দিলে, অ্যাজ হি ইজ নট এ প্রফেশনালিস্ট, অনরেজিস্টার্ড থাকার জন্য সে কিন্তু কোথাও জবও পায় না। যদিও হাইকোর্ট একটা নির্দেশনা দিয়েছে, কিন্তু এটা হচ্ছে না। তো এইগুলো কিন্তু অন্তরে। আরেকটা জিনিস আমি বলেই শেষ করব, সেই জায়গাটা হচ্ছে, অন্তরাষ্ট্রকে চৌধুরী ম্যাডাম আছে, ব্রিটিশ আমলে প্রত্যেকটা স্কুলে একটা স্কুল হেলথ ক্লিনিক ছিল জেলাতে। এটা যারা তখনকার দিনে পড়তেন তাদের ছিল। বর্তমানে হেলথের এক্সপেন্ডিচার কিন্তু কম নয়। হেলথের কিন্তু ওই স্কুলগুলোর বাজেট আছে, ডাক্তার আছে, বাট দে অনলি কনসার্ন উইথ দ্য জেলা স্কুল। আউটসাইডের যে স্কুল, এমপিওভুক্ত যে স্কুল, আগেও ব্রিটিশ আমলে কিন্তু একজন মেডিকেল অফিসার ওখানে অ্যাটাচ থাকতো। এখন এইখানে এমপিওভুক্ততে কেন একজন মেডিকেল অফিসারকে অথবা একজন প্রাইভেট সেক্টরকে এমপিওভুক্ত করা যাবে না যে শর্ত হিসাবে, এটা আমি জানি না। কারণ এখানে হেলথ মিনিস্ট্রি এবং এডুকেশন মিনিস্ট্রি কে করবে, এই দ্বন্দ্ব তারা কাটায় উঠতে পারেনি। অথচ ভবিষ্যতের সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্টের জন্য কিন্তু আমার ওই স্কুলের যেটা, তাদের কি সব রোগ ছোটোবেলার থেকে যে কনজেনিটালি বা জন্মগত আছে, সেটা কিন্তু আমি পাইতাম তথ্যটা। এটা কিন্তু ভয়ঙ্কর, কারণ আপনার এই যে বার্ডেনটা সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্টের খাত থেকে কিন্তু খরচ করতে হবে। তো সুতরাং এই জায়গাগুলো কিন্তু আমার কাছে মনে হচ্ছে যে দেহেলথ সেক্টরের অ্যাডজাস্টমেন্টের ব্যাপারগুলো এসে দাঁড়িয়েছে। এরকম অনেক জায়গার আছে, যেটা হচ্ছে উপর থেকে, যেটা আপনারা বলেছেন টাকা দেওয়া নিয়েও কথা আছে। আগের অর্থমন্ত্রী বলেছে ওরা তো খরচ করতে জানে না। তো সেই দোষ কার? হেলথ মিনিস্ট্রি খরচ করতে জানে না, তাদেরকে খরচ করানোর জন্য শেখানোর দায়িত্ব তো সরকারেরই। কিন্তু সেই জায়গাতে ওই টাকা কমে গেছে। এখন আমি জানি না, আজকে ব্রিটিশ আমলে আমরা একটা মেডিকেল কলেজ সরকারি হতে দেখলে এটা কিন্তু একটা প্রজেক্ট হতো। আজকাল পলিটিক্যাল সিদ্ধান্তে কিন্তু মেডিকেল কলেজ স্টার্ট হয়ে যায়, তারপরে প্রজেক্ট ছোটে তার পিছে। আচ্ছা, প্রজেক্ট করার কথাটা আমি এই জন্য বলছি, ওইখানে কি ম্যান পাওয়ার লাগবে সেটা জানা যেত। এখন ওই ম্যান পাওয়ার তো তাদের দরকার হয় না। তারা সরকারি হুকুমে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় দিয়ে দেয়, আবার যেখান থেকে নিল সেখানে কিন্তু শর্টেজ পড়ে গেল। ঠিক একইভাবে যেটা হচ্ছে যে সরকারি বিধিবদ্ধতে যে সমস্যাগুলো আছে, আপনার হেলথের যে চাকরিজীবীর যে বিধিবদ্ধ সমস্যা, সেটা আরও পিকুলিয়ার। সেখানে হচ্ছে একটা উপজেলার থেকে 3 ভাবে ডাক্তার উইথড্র করা হয়। একটা হলো তাকে ডিপুটেশনে পাঠানো হয় ডিস্ট্রিক্ট হসপিটালে অথবা বড় হাসপাতালে, যেখানে রুগীর চাপ বেশি। একটা ডিস্ট্রিক্ট হাসপাতাল থেকে লেখাপড়ার জন্য তাকে পাঠানো হয়। তো এগুলো কিন্তু অ্যাবসেন্টের মধ্যেই চলে আসে। যেই হাসপাতালে এখানে আপনি 20 জন ডাক্তার দিলেন, তার ডাক্তার নিয়ে চলে আসলেন, যদি তার এখানে দরকার না থাকে তাহলে পোস্ট ক্রিয়েট করা হয়েছিল কেন? তাকে
কাজ করার সুযোগটাই বা দেওয়া হলো না কেন? তা আমার কাছে মনে হচ্ছে যে এত কিছুর পরে আমার কাছে মনে হচ্ছে বর্তমানের যে হেলথ মেডিকেয়ারের ম্যানেজমেন্ট এটা বোধহয় এই যন্ত্র দিয়ে চলবে না। আপনারা এটার লুপফলগুলো দেখেন এবং সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্টের জন্য ভবিষ্যতে কীরকম হেলথ কেয়ার মেডিকেয়ার দরকার সেটা আপনারা যদি করে রিফর্ম করে দেন তাইলে হয়তো চিকিৎসকরাও চিকিৎসা দিয়ে ভালো থাকবে, জনগণও পাবে। এবং এই জায়গাগুলোতে গেল পাবলিক সেক্টর। প্রাইভেট সেক্টরে তো আপনার কোনো বাপ মাই নাই, কারণ এটা ব্যবসা। ব্যবসার মূল লক্ষ্য হচ্ছে প্রফিট, প্রফিট অ্যান্ড প্রফিট। সুতরাং ওইটা কিন্তু রেগুলেটেড করা যতখানি কঠিন কাজ, সেই সঙ্গতি স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের আছে কিনা আমার সন্দেহ আছে। তো এইগুলো বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। আশা করি ভবিষ্যতে একটা সুন্দর চিকিৎসা ব্যবস্থা এদেশে গড়ে উঠুক, এদেশের জনগণ ডেভেলপমেন্টের বেনিফিটটা ভোগ করুক, আউট অফ পকেট না হয়ে রাষ্ট্র নির্ধারণ করে দেখ সে কী চিকিৎসা বেনিফিট তার সাবজেক্টকে দিবে এবং কিভাবে দিবে। ধন্যবাদ সবাইকে। Thank you very much, Professor Rashidi Mahbub. I think you have come up with a number of very pertinent suggestions for the government to take up, and your suggestions are very much aligned with the SDGs ambitions of Bangladesh, to which the government also subscribes. You have mentioned about implementation of some of the challenges that the government will be facing in implementing some of the manifesto pledges, and your suggestions are very well taken. I think with regard to providing free service to children below 1 year and senior citizens below 65 years, how it will be delivered, I think the government will be thinking about that. And your suggestions with regard to betterment of the coordination between the health and education ministry and the contradictions which are there, I think those will be also addressed. You have also mentioned about the problems of doctors' retention and the contradictions that we see with regard to allocation of health at the decentralized level, and also the human resources for commensurating that allocations is also very well taken. Thank you so much. We will now move on to our second distinguished panelist, Mrs. Rashida K. Chowdhury. Obviously, all of you know her, and she has been a major figure in terms of advancing the cause of quality of education in Bangladesh. So Rashida Appa, your 10 minutes, please. Thank you so much, moderator Dr. Mustafizur Rahman. Our distinguished chair, Professor Rehman Sobhan, who is the teacher of many of us, honorable chief guest, M.M. Annan MP, distinguished special guest Mohibun Hassan Chowdhury, special commentator Dr. Rashidi Mahbub, CPD Board of Trustee members, development partners. I could see many civil society representatives, many of whom are my seniors, but I could also see some young people around this table. Friends from the media, ladies and gentlemen, and very good morning to all of you. Thanks to CPD for giving me this opportunity. I'm neither a versatile researcher like Dr. Fahmida or Dr. Mustafiz, but working in the education sector, particularly focusing on right to education, basic education, as an activist, I would like to thank CPD for giving me this opportunity, and also to the other commentator, Dr. Mahbub, who both Dr. Fahmida and Dr. Mahmood have made my life easier here, my job. I would like to start with one startling question that we faced when we organized from the CPD, is the Secretariat, from the Citizens Platform for Implementation of SDGs in October 2018. It was a youth conference. So we had to organize it to the young people who attended that. More than 1,500, I suppose, attended that youth conference at the Krishibid Institution in October.
And there were parallel sessions. In the education session, I was trying to moderate. And 200 young people between the ages of 15 to 29, that's the national youth policy thing, they were there. And they were asking, we were, trying to present them with the questions, challenges of quality of education, etc., etc. Then this young person, one of the undergraduate from one of the national colleges under national university, he stood up and asked $1 million question. Said, I have been studying English textbook from grade 1, but after 12 years, I still can't write a simple, correct paragraph in English. What are you talking about? Quality education. And another young lady, she stood up, and from Jahangirnagar University, one of the good public universities, she asked another question. I'm studying in undergrad in one of the social sciences department, but I still don't know whether I will get a job after completing my education. I'm thinking I should be abandoning this and going for some kind of local rural level entrepreneurship. Because if I don't have money or some connection upwards, I'm not going to get a job. So what are you thinking about it? These are the questions coming from the young people who attended that program. So that brought us to this particular question of the $1 million questions they asked. Is it related to quality education, or the cumulative learning deficit, or lack of adequate investment and its judicious use, or lack of the governance structure that has been overburdened with centralized decision-making processes? এটা কি আমাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণের কোনো কিছু, নাকি আমাদের টোটাল একটা লার্নিং ডেফিসিট কিউমুলেটিভ জমে এসছে বছরের পর বছর ধরে, or some deficit in the teaching learning processes? Does it relate to our curriculum, our textbooks, and teacher capacity to address the learning deficit? Or এটা কি আমাদের সমস্ত ব্যবস্থা, শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে কিছু যেগুলা ত্রুটি আমরা দিনের পর দিন বহন করছি? যদি পাঠ্যপুস্তকের বিষয়ে আসি, আপনারা দেখতে পেয়েছেন অতি সম্প্রতি পত্রপত্রিকায়, এবং এটা আমরা প্রতি বছর একটা অ্যানালিসিস করে শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে দিতে চেষ্টা করি, যে বিষয়গুলা পাঠ্যপুস্তকে থাকার প্রয়োজন নেই। কোনো একটি মেয়েকে নবম শ্রেণীর গার্হস্থ্য বিজ্ঞানে যদি এই পাঠ দেয়া হয় যে তুমি যদি কালো হও তাহলে এই পোশাক পরবে না, এটা ফর্সা মেয়েদের ভালো লাগবে, এই ধরনের রেশিয়াল জিনিস তার মস্তিষ্কে ঢোকানোর অধিকার আমাদেরকে কে দিয়েছে? আর এটা কি গার্হস্থ্য বিজ্ঞানের? এটা তো ফ্যাশন ডিজাইনিং, সে পরে পড়বে। এই যে পাঠ্যপুস্তকের যে অ্যানোমালিসগুলা, কার দায়িত্ব? এনসিটিভি শুধুই, নাকি আমাদের সরকারের দিক থেকেও, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দিক থেকেও দেখভালের, মনিটরিংয়ের, ব্যবস্থাপনার বিষয় আছে? Thanks to Dr. Fahmida for giving us a comprehensive review and challenges that we have been facing and the new government will be facing to fulfill its commitment made in the election manifesto, which is quite elaborate. Then really these questions, when last year it came up that the whole textbook is ridden with some non-secular issues that the young children will be studying. Everybody, almost the whole civil society groups raised hue and cry. But it continued even this year's textbooks.
So one of our suggestions will be to review the curriculum, whether এই যে এত মুক্তিযুদ্ধের চেতনার কথা বলি, অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশের কথা বলি, সেগুলো কি আদৌ পাঠ্যপুস্তকের মধ্যে প্রতিফলিত হচ্ছে? আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় কি এটা আছে? আমাদের শিক্ষক প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে কি আছে? এগুলো দেখার খুব প্রয়োজন আছে। যতই বলি নীতি নৈতিকতা বাচ্চারা শিখছে না, কিন্তু নবম শ্রেণীর শিক্ষার্থী যখন বলে আমাদেরকে কোথা থেকে নীতি নৈতিকতা শিখব, আমি তো দেখি প্রতিদিন আমার বাবা আমার মাকে নির্যাতন করেন, আপনারা ঘর থেকে নীতি নৈতিকতা শেখার কথা বলছেন, সেখানেও পাই না মূল্যবোধ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেও পাই না। যখন দেখি আমার শিক্ষক আমাকে কোচিংয়ে যেতে বলছেন, থ্যাঙ্কস টু আওয়ার হাইয়েস্ট কোর্ট অফ ল, কোচিং বাণিজ্যের লাগাম টানার একটা প্রয়াস নিয়েছেন ওনারা। ধন্যবাদ আমাদের শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে, যে নীতিমালা করেছিলেন 6 বছর আগে, বাস্তবায়ন সম্ভব হয়নি। আশা করব মহামান্য আদালতের নির্দেশনা মেনে এই যে শ্যাডো এডুকেশনের লাগাম টানা হবে, যেটা Dr. Fahmida has pointed out of pocket expenditure in education, mostly going to coaching centers. And some teachers, I must say, all teachers are not involved. Some teachers are making education a commodity, basic education, which is supposed to be a right, and commercialization the whole education system. Education, teaching, learning has gone outside, not inside the schools, but gone outside. লেখাপড়া শ্রেণীকক্ষের বাইরে চলে গেছিল। এইখানে মহামান্য আদালতের নির্দেশনায়, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতায় আমরা আশা করছি এই লাগাম টানার বাস্তবায়নটা হবে। Now, United Nations has declared 24th January as International Day of Education for the first time in the history of UN. It came up through the Global Partnership for Education, which many of our development partners are here. Their countries are providing money to that particular pool or pot of money, Global Partnership for Education. It's funding more than, in helping more than 90 countries in the developing, particularly in the developing and middle income countries. They have come up with 7 ingredients for, they have said that it's great education or quality education. Number 1, start early. That means pre-primary. But we have not yet invested enough in pre-primary. So that has to be looked at. Number 2, train teachers properly and monitor that they are using their training inside the classroom, which was not possible because of all this coaching outside the schools. Now it will be possible to monitor whether the teachers, because most of our primary and secondary school teachers, it's more than 80% they are trained. So we need to focus. Number 3, make education inclusive. We need to go for a soul searching here, whether we have really been able to make it inclusive. Leave no one behind. That's the SDG spirit. Still, look at all the, I shouldn't say disabled population, specially able population. প্রতিবন্ধীদের কতজন স্কুলে যায়? সরকার কিন্তু অনেক চেষ্টা করছেন, অনেক কিছু করেছেন। The government has introduced braille textbooks, trained the teachers, but there is still an access issue, disability. It's not yet that inclusive. Thanks to our government last year, when the budget was announced, our honorable ex-finance minister mentioned for the first time in a budget speech, LGBT as a population lagging behind. So these are being recognized by the government, but we need implementation and budget. And the number 4 element that globally identified, leave no girl behind. We are going ahead, progressing a lot in primary and secondary. But violence against women, where gender issues, there will be other people talking about. But it is
really, why we have not been able to deal with this issue of dropout at the secondary level, almost 35%. Why is that? Mostly girls, because of feeling of insecurity, because secondary schools are quite far away, not in every village, and which is not also possible. But we need to take action against. And then the number 5 principle, provide good data. That's where CPD should come in. Planning Commission has recently come up with a SDG tracking report. It's a very good one, I should say, but they could work on only 45 indicators because of lack of data, credible data in other, because the SDGs have got 169 indicators. So we need credible scientific data to track progress. Number 6, focus on learning, not only classroom-based. ক্লাসরুমের বাইরে, শ্রেণীকক্ষের বাইরে এই কোচিং বাণিজ্যের লাগাম টানা গেলে বাচ্চাগুলো অন্তত সুযোগ পাবে খেলাধুলা, সংস্কৃতি চর্চার। এখন সেটার সময়ই নেই তাদের। স্কুল থেকে কোচিং, কোচিং থেকে বাসায়, বাসায় হোমওয়ার্ক, ব্যাক টু স্কোয়ার ওয়ান। এই যে দিস ইজ হোয়াটস হ্যাপেনিং, এখানে আসতে হবে। এবং ফাইনালি যে কথাটা বলেছে, গ্লোবাল কমিউনিটি, স্ট্রেংথেন এডুকেশন সিস্টেম, which has been talked about or presented by strengthening systems in health sector, in education, Dr. Fahmida, in all social safety net programs. So in strengthen the education system through equipping teachers, providing them with decent benefit packages, which is one of the commitment of the election, in the election manifesto of the government. Equipping classrooms with materials, with other learner-friendly environment. And then strengthening the system through decentralization. We've been talking about it, but it has not been happening. It's a huge whole education system, primary, secondary, tertiary, technical, vocational, everything. It's heavily centralized. Everything, all decisions. Why our local government has not been involved in decision-making processes for making education inclusive, equitable? And community participation. Strengthening community participation will strengthen the education system. Investment as and when needed, already pointed out by CPD, and the election manifesto has said gradually to 4% to 6%. The ex-finance minister used to challenge us, where am I going to get that kind of money? We used to tell him that reduce corruption, which is eating 2%, more than 2% of our GDP. Bring it for the development sector. And reduce violence against women, which is also eating 2% of our GDP. Reduce all those, you can get the GDP percentage for investing in social sectors. নারীর প্রতি সহিংসতা কমাতে পারলে 2% জিডিপির থেকে অন্তত 1% তো বাড়াতে পারবো। করাপশন যদি কমাতে পারি 2% জিডিপি থেকে তো অন্তত 1% বাড়াতে পারবো। Invest it in social sectors and there will be less out-of-pocket expenditure in education and health. So that reminds me again of a legal framework. All our neighboring countries has got compulsory education act. We only have compulsory primary education act. Comprehensive education act. Many of you participated in the discussions debate. The act was almost drafted finally in 2013, even after 5 years. We don't know where it is now. শিক্ষা আইন, এই আইনি কাঠামো না আনলে আমাদের এই যে সিস্টেমের দুর্বলতা, এগুলো কিন্তু কাটানো যাবে না। সেই জায়গায় শেষ পর্যন্ত আমাদের সরকারের কাছে আমরা ইলেকশন ম্যানিফেস্টোতে শিক্ষা আইনের ব্যাপারে কিছু দেখিনি, কিন্তু এটা একটু দাবি করতে চাই। ভারত যদি রাইট টু এডুকেশন অ্যাক্ট করে অনেকখানি এগিয়ে যেতে পারে,
এবং সেখানে যদি বাজেট বাড়াতে পারে এডুকেশন সেস ইন্ট্রোডিউস করে billions of rupees now because India has introduced education sect. এদেশের মানুষ তো যমুনা সারচার্জ দিয়ে যমুনা ব্রিজ বানিয়েছে, নিশ্চয়ই শিক্ষার জন্য মানুষ কন্ট্রিবিউট করবে if they know that this one will be used properly. Thank you, we are progressing, but we would also like to remind ourselves, not only government, it's not from a position of complacency, but from a position of confidence. If we can do those things, achieving MDGs, we can also achieve SDGs. If there is strong political commitment and adequate investment and its proper utilization. Thank you so much. Thank you, Rashida Appa, for all those very important points. As we have rightly mentioned, we have, as a nation, to our credit, a lot in terms of horizontality of education, but now the second generation challenges are coming in terms of the vertical aspects of education, quality, learning, addressing learning deficits, all this. So your points are very well taken with regard to raising allocation, but also raising the efficacy of allocation. I think that is a decentralization of education, reforms in the curricula, and you have very rightly mentioned about the work that was started 5 years back on Education Act, and I think that it is time, and the Honorable Minister is also here. We will hope that that will be now brought forward from the back burner where it is, I think, languishing. So thank you, Rashida Appa. Before we bring in our audience to share their views on Dr. Fahmida's presentation and also the very rich discourse by our two distinguished panelists, I would like to go back to where what I said is that this is the book that we have published, and it was brought before the election, so it has a number of recommendations in various areas, including finance, energy, and other areas. So we hope that it will be of some help to the government as it implements the election pledges. So, sir, আমরা একটু ধরি স্যার, একটু এইভাবে স্যার একটু লঞ্চ করি স্যার। জি, একটু। Thank you, honorable guests, for being with us for this launching. Very grateful. Now we can have the discussion, and I will request you to raise your hands and give an short introduction, and then we can take it from there. Yes, please. Thank you for brief. Yeah. My name is Rokeya Kobir. I am a women rights activist. আজকের সিপিডি আয়োজিত আজকের এই সভার সম্মানিত সভাপতি, উপস্থিত প্রধান অতিথি এবং বিশেষ অতিথি, উপস্থিত প্যানেলিস্ট, সিপিডি এবং উপস্থিত যারা এখানে আছি, আমরা সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে, যেহেতু সময় কম আমি সরাসরি যাচ্ছি। প্রথম কথা হচ্ছে যে দুইজন সিপিডি থেকে যে ফাহমিদা যে প্রেজেন্টেশন দিয়েছে এবং দুইজন যে প্যানেলিস্ট আলোচনা করেছেন, সেখানে একটা জিনিস সুস্পষ্ট,
যে পরিকল্পনার সঙ্গে যারা জড়িত আছেন এবং ইমপ্লিমেন্টেশনের যে সঙ্গে জড়িত আছেন সেইখানে কিছু প্রবলেম আছে। আমি একটা ছোটবেলায় আমরা কিছু আবুল মনসুর আহমদের বুঝে ফুড কনফারেন্স বইটা পড়েছিলাম, ওইখানে ব্যুরোক্রেসি নিয়ে কিছু কিছু গল্প ছিল, সেটার একটা আমি শেয়ার করছি। সেটা হচ্ছে যে রেলওয়ে সাপ্লাই, গভর্নমেন্টের একটা সাপ্লাই ডিপার্টমেন্ট ছিল, তখন সেইখান থেকে রেলওয়ে ডিপার্টমেন্ট থেকে ফিশ প্লেটের জন্য অর্ডার দেওয়া হয়েছে। তো ফিশ প্লেট আর আসে না, তারপরে 2-3 বার রিমাইন্ডার দেওয়ার পরে তারপরে যখন অনেক কি অসুবিধা হচ্ছে কি না হচ্ছে এইগুলো দিয়ে যখন আবার রিমাইন্ডার দেওয়া হলো রেলওয়ে ডিপার্টমেন্ট থেকে, তখন সাপ্লাই ডিপার্টমেন্ট থেকে বলা হলো যে তাদের যে এনলিস্টেড সাপ্লায়ার তাদের কাছে বোন প্লেট আছে, হাফ প্লেট আছে, ফুল প্লেট আছে, কিন্তু ফিশ প্লেট নেই। সুতরাং কোন প্লেট দিলে ফিশ প্লেটের কাজ হবে সেটা জানানোর জন্য তখন তারা সেটা সাপ্লায়ার কাছ থেকে নিয়ে সাপ্লাই দেবে। দিস ইজ দ্য সিচুয়েশন। হ্যাঁ, এবং এই গল্পটাই আজকের এই প্রেজেন্টেশনের পরে আমাকে মনে করিয়ে দিল। আরেকটা বিষয় আমি বলতে চাচ্ছি যে এই পরিকল্পনা, এটা আমাদের বাউন্ডারি যেটা এখন আছে, হ্যাঁ, যেটা ডিসক্রিমিনেটরি, সেই বাউন্ডারিটাকে বজায় রেখে আমরা কি পরিকল্পনা করব, না আমরা এই বাউন্ডারি পুশ করার জন্য পরিকল্পনা করব, সেইটা আগে আমাদের ডিসাইড করতে হবে। আমাদের আজকের এই অনুষ্ঠানের চেয়ারম্যান রহমান সোবহান স্যার, আমার ডাইরেক্ট টিচার রৌনক আপা, আমরা ইউনিভার্সিটিতে ওনার কাছ থেকে আমরা পেয়েছি 1 পাকিস্তান 2 ইকোনমি, সেইটা আমরা পেয়েছি। আজকেও সেই বাংলাদেশে যদি আমরা এই বাংলাদেশ যদি সবার বাংলাদেশ করতে হয়, পার্টিকুলারলি নারীর বাংলাদেশ করতে হয়, আমি নারীর বিষয়টাই বেশি বলবো, তাহলে আমাদের কিছু ডিসিশন নিতে হবে। একটা হচ্ছে যে আমাদের বটম আপ অ্যাপ্রোচে যেতে হবে, প্ল্যানিং ফ্রম বটম আপ। এইটা যদি না করতে পারে, আমরা বাংলাদেশ জিওগ্রাফিক্যালি ছোট হলেও আমাদের পপুলেশন সাইজ ইজ হিউজ, এবং সেইখানে যদি আমাদের সঠিকভাবে এই ডিসক্রিমিনেশন দূর করে যদি করতে হয়, এটা আমার মনে হয় ডিস্ট্রিক্ট যে বাজেটের কথা আমাদের আগের ফাইন্যান্স মিনিস্টার বলছিলেন, সেই বাজেটিং এবং তার আগে সেইভাবে প্ল্যানিংও করতে হবে। সেইখানে না গেলে আমাদের হবে না। আমরা যদি লিভিং নো ওয়ান বিহাইন্ড এই কথাটাই বিশ্বাস করি, তাহলে এটা আসতেই হবে, এবং সেটার জন্য আমাদের ন্যাশনাল স্ট্র্যাটেজি লাগবে, পলিটিক্যাল কমিটমেন্ট লাগবে। এবং ডিস্ট্রিক্ট লেভেলে যে বঙ্গবন্ধু যে ব্যবস্থাটা শুরু করেছিলেন, এটার জন্য অনেক পলিটিক্যাল মূল্য দিতে হয়েছে। তারপরেও আমি বলবো যে ডিস্ট্রিক্ট লেভেল পর্যন্ত থেকে যদি ইলেক্টেড রিপ্রেজেন্টেটিভরা যদি ম্যানেজমেন্ট থেকে শুরু করে পলিটিক্যাল ডিসিশন মেকিং থেকে শুরু করে ওভারসিইং অফ দ্য পাবলিক সার্ভেন্টস, এইটা যদি না হয়, তাহলে যত পরিকল্পনাই ন্যাশনাল লেভেলে করা হোক, এটা ইমপ্লিমেন্টেশন করা যাবে না। সুতরাং এইখানে আমাদের হাত দিতে হবে। এডুকেশনের ব্যাপারটা রাশেদা বলেছেন, আমি সেইখানে আর হাত দিব না, কিন্তু জেন্ডারের ইস্যুটা যদি আমরা টার্গেট করি, তাহলে এডুকেশনটাকে জেন্ডার সেন্সিটিভ করা, এইটা একটা। আর হচ্ছে যে ন্যাশনাল সাইকিতে যে ধরন ট্রেডিশনাল মহিলাদের ট্রেডিশনাল রোলকে রিইনফোর্স করে এবং পারপিচুয়েট করে, সেই ধরনের যে এডুকেশন সিস্টেম, সেই সিস্টেম দিয়ে আজকের এই নারী নির্যাতন শুধু আইন এবং পুলিশ দিয়ে কমানো সম্ভব হবে না, এইটা আমাদেরকে লক্ষ্য রাখতে হবে। সুতরাং সেইখানে আমাদের হাত দিতে হবে। থ্যাংক ইউ। এবং জাস্ট আর 2টা পয়েন্ট, এবং এই রোল মানে সেই জন্য আমাদের এই যে যারা ইসলামিক
ফাউন্ডেশন আছেন তার মাধ্যমে কিছু কাজ করতে হবে, হেট স্পিচ এবং ওয়াজ নসিহত এগুলো বন্ধ করতে হবে। আর হ্যাঁ, পভার্টির যে নতুন নতুন পকেট সৃষ্টি হচ্ছে, একটা হলো রোহিঙ্গাদের জন্য নতুন করে পভার্টি পকেট সৃষ্টি হচ্ছে কক্সবাজারে। এছাড়াও এই আমাদের যে রেমিটেন্স আসার ফলে যে সমস্ত এলাকায় রেমিটেন্স আসে সেই সমস্ত এলাকায় নতুন করে পভার্টি পকেট সৃষ্টি হচ্ছে, কারণ জিনিসপত্রের দাম এত হাই হচ্ছে। আমি সন্দ্বীপের কথা জানি, কক্সবাজারের কথা জানি, সিলেটের কথা জানি, জিনিসপত্রের দাম এত বাড়ছে কিন্তু সকলের ইনকামের যে সেই ব্যবস্থা সেটা নাই। এই দিকেও কিন্তু আমাদের দৃষ্টি দিতে হবে। আমি আর কথা বাড়াচ্ছি না যেহেতু সময় কম। সবাইকে ধন্যবাদ। Thank you. The points that you have mentioned are very well taken. My colleagues who are here, they are translating for our foreign guests language of convenience, so Bangla or English. So Professor Rehman, Professor Ronak Jahan, and then I will bring, everyone will get an opportunity, yes. So I'll bring someone. আচ্ছা, ধন্যবাদ মুস্তাফিজ। সিপিডির যে প্রতিবেদন সেটাতে গভর্নেন্সের মানে এডুকেশন এবং হেলথ সেক্টর দুটোতেই গভর্নেন্সের ইমপ্রুভমেন্টের কথা বলা হয়েছে এবং সেখানে ডিসেন্ট্রালাইজড গভর্নেন্সের উপরে যথেষ্ট জোর দেওয়া হয়েছে। কিন্তু আসলে আমরা মানে বহু বছর ধরে তো এই কথাগুলো আমরা বলেই এসেছি। তো ডিসেন্ট্রালাইজড গভর্নেন্স বলতে কি বোঝায় এবং আমরা কিভাবে সেটা আমরা করব, সেটা আমার মনে হয় আরও ডিটেলড আউট করার কথা। আর গভর্নেন্সের সঙ্গে আরও যে কয়েকটা কথা আসে, একটা হচ্ছে মনিটরিং, সেটার কথাও এসছে, আরেকটা হচ্ছে অ্যাকাউন্টেবিলিটি। এখন আমাদের দেশে যেটা আছে যে একটু আগে একটু স্টেক হোল্ডারের কথা বলা হলো, আচ্ছা সরকার আছেন কিন্তু সিটিজেন্স ভয়েস, নাগরিকদের যে ভয়েস এবং নাগরিকদের যে মনিটরিং, নাগরিকদের যে কাছে যে অ্যাকাউন্টেবিলিটি, সেটা কার মাধ্যমে হবে? এটা কি একমাত্র যারা ইলেক্টেড রিপ্রেজেন্টেটিভস, যারা এমপি কিংবা উপজেলার যারা ইলেক্টেড লোক, তারাই একমাত্র কি নাগরিকদেরকে ভয়েস রিপ্রেজেন্ট করবেন, নাকি নাগরিকদেরও আরও কিছু অর্গানাইজেশন দরকার? তাদেরও একটা রোল আছে এখানে। কারণ হচ্ছে যে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে যেটা আছে, যারা মানে আমার একটা কথা আছে, যে লোক জুতা পরে সেই বুঝতে পারে যে আসলে জুতাটা কোথায় পিঞ্চ করছে কেমন। তো এখন ইউজারের ভয়েস, যে হেলথ সেক্টর যারা সার্ভিসেস নিচ্ছেন কিংবা এডুকেশনেও যারা লেখাপড়া মানে বাচ্চাদের পাঠাচ্ছে, অন্যান্য পৃথিবীতে অন্যান্য জায়গায় প্যারেন্ট বডি আছে, কমিউনিটির একটা অর্গানাইজেশন থাকে, তাদের আছে। আমি বেশ কিছুদিন আগে হেলথ সেক্টর নিয়ে অনেক কাজ করছিলাম, তখন আমরা একটা অনেক চেষ্টা করেছিলাম যে একদম কমিউনিটি এবং ইউনিয়ন পর্যায় থেকে নাগরিকদের যারা হেলথ ফেসিলিটিস ব্যবহার করে এরকম হেলথ ওয়াচ কমিটি করা যায় কিনা ফ্রম দ্য বটম আপ, যারা সরকার এবং পলিটিক্যাল যারা ইলেক্টেড রিপ্রেজেন্টেটিভের বাইরে আরেকটা অটোনোমাস ভয়েস রাখতে পারবেন। কিন্তু আমি দেখি যে এই প্রচেষ্টাটা যে আসলে সিটিজেন্স কিংবা কমিউনিটির কিংবা বিশেষ করে এখানে বা আমাদের দেশে কমিউনিটি বলতে যেটা হয়ে যায় যে যাদের হয়তো টাকা পয়সা আছে কিন্তু যারা মার্জিনালাইজড এবং যারা এই সমস্ত থেকে বাইরে আছে, তাদের একটা অর্গানাইজড গ্রুপ তো থাকতে হবে যারা তাদের ভয়েসটা এবং তাদের কাছে অ্যাকাউন্টেবিলিটি সেটা করতে পারবে। অতএব সেইটার দিকে আমি বলবো যে গভর্নেন্স ইমপ্রুভ করতে হলে সেটার উপরে জোর দিতে হবে এবং সেটাকে একটা মানে আমরা অনেকবার চেষ্টা করেও এই ভয়েসটাকে আমরা কখনো গভর্নেন্সের মধ্যে আনতে পারছি না। এবং এটা শুধুমাত্র যারা ইলেক্টেড রিপ্রেজেন্টেটিভ তারাই যে শুধুমাত্র সব নাগরিকদের রিপ্রেজেন্টেটিভ হয়ে যাচ্ছেন, আমি বলবো পৃথিবীর অন্যান্য ডেমোক্রেটিক কান্ট্রিতে কিন্তু অন্য ভয়েসের একটা রোল আছে। দ্বিতীয় আরেকটা জিনিস আমি বলবো যেটা ডক্টর রাশিদে মাহবুব আম্পার সাহেব বলেছেন, কিন্তু আমি বলবো যে গভর্নেন্স যদি ইমপ্রুভ করতে হয় এবং এটা রাশিদাও বলেছে,
যে আসলে যে রাজনৈতিক সিদ্ধান্তে অনেক কিছু হয়ে যাচ্ছে এবং যে কোনো জিনিসের যে রাজনীতিটা, এবং আমরা অনেক বলে থাকি যে অনেক কিছুতে রাজনীতিকরণ হয়ে যাচ্ছে, ডক্টর রাশিদ মাহবুব বলেছে। তাহলে এটা যদি একটা গুড গভর্নেন্সের যদি একটা অবস্ট্যাকল হয়, তাহলে সেটা মুভিং ফরওয়ার্ড এটাকে কি করে কমানো যাবে, আমার মনে হয় সেটাকেও আমাদের দেখার দরকার। এবং থার্ড আরেকটা জিনিসও ডক্টর রাশিদ মাহবুব বলেছেন, সেটা হচ্ছে যে আমাদের দেশে কনফ্লিক্ট অফ ইন্টারেস্ট, অনেক ব্যাপারে কনফ্লিক্ট অফ ইন্টারেস্ট আছে, এবং এটা পৃথিবীর অন্যান্য দেশে খুব স্ট্রিক্ট গাইডলাইন্স আছে যে কনফ্লিক্ট অফ ইন্টারেস্ট থাকলে তখন নিজেকে রেকিউজ করে নিতে হবে। কিন্তু এটাও আমি বলবো যে আমাদের দেশে এটারও কোনো, আমরা ওটা বলে থাকি, কিন্তু এটাকে হাউ আর ইউ গোইং টু অ্যাড্রেস দিস ইস্যু, সেটা সম্বন্ধে বিশেষ কিছু অতটা মানুষের নজরে আসে না। অতএব ইফ উই ওয়ান্ট টু মুভ ফরওয়ার্ড, যে আমরা এরপরে গভর্নেন্স আমরা ইমপ্রুভ করতে চাই, তাহলে আমি বলবো যে সেখানে এই কয়েকটা জিনিসের দিকে নজর দিতে হবে। একটা হচ্ছে যারা ইউজার্স, যারা আসলে সার্ভিসেসগুলো ব্যবহার করছে, এবং বিশেষ করে সবথেকে গরিব ইউজার্স যারা সার্ভিস থেকে বঞ্চিত হচ্ছে, তাদের একটা ভয়েস যাতে আসে, নট নেসেসারিলি থ্রু ইলেক্টেড রিপ্রেজেন্টেটিভস, তাদের একটা অটোনোমাস যাতে একটা বডিজ থাকে যারা সরাসরি তারা বলতে পারে, সেটার একটা ব্যবস্থা করা। দ্বিতীয়ত হচ্ছে যে কোনটা আসলে যদি আমরা প্রফেশনালিজম বাড়াতে চাই, যে তাহলে টেকনিক্যাল এবং যেটা ফিজিবল সেটার বেসিসে যাতে সিদ্ধান্ত হয়, নট নেসেসারিলি অন পলিটিক্যাল বেসিস। এবং থার্ড আমি যেটা বলবো যে কনফ্লিক্ট অফ ইন্টারেস্ট, সেই জিনিসটার উপরে আরও অনেক গুরুত্ব দিতে হবে আমাদের দেশে। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। Thank you, Professor Ronak Jahan, Distinguished Fellow CPD. Your 3 points with regard to citizens' voice, depoliticization and conflict of interest, I think all the 3 points are very well taken. I have got a request from Dr. Muqtada. You would like to come, Dr. Muqtada, at this point, please? And I will then bring from that side, yes. Thank you, Dr. Mustafiz. Thank you, Chair. Thank you, Fahmida, for this very elaborate, detailed, comprehensive account of the priorities for an inclusive growth strategy, and our distinguished panelists for their incisive comments on particularly 2 areas, access to health and access to education. I would have thought that I would listen to the Honorable Minister of Planning as a sort of a guide to this discussion on what the government has taken up as part of its inclusive growth strategy, whether it has really devised any particular, apart from the 7th plan that we know of, and apart from the commitment that the government has made to realizing the SDGs, which in fact has got 17 goals and 169 indicators. So how do we proceed when we want to move towards an inclusive growth strategy? So this is the first question I would have had, that whether the government has a distinct strategy towards inclusive growth, because unless you have a strategy, you just don't know where to start and which priorities to really tackle. Fahmida has mentioned 4 broad areas of inclusive growth. There can be many others. The Asian Development Bank has a set. The World Bank has a set. The World Economic Forum also has a set and a distinct scorecard. I think the World Economic Forum has started an inclusive growth scorecard. So how do we really move about unless we have an entry point? So from among all the goals that you have in the SDGs, my personal view would be to take on a full employment, a goal of full employment,
as a strategic entry point to moving towards inclusive growth strategy. Well, that links up a lot to many other issues like the inequality, the gender priorities, reducing expenditure GDP on transfers. If you have a full employment, higher full employment growth, you also reduce your budgets on safety nets. So there are many reasons why you would say that a full employment strategy, a goal towards full employment, a full employment society can really bring about or link you up with many other SDGs. Because otherwise, we'll have 169 targets and we'll be moving in various directions, allocating resources. So basically, there is a time constant in what you are trying to achieve, and there is a resource constant to in trying to what you are achieving. So what is needed is actually then a shift of policy mindset, basically, that we are moving away from growth fetishism. Growth is absolutely needed, but just to concentrate on growth and not see the quality of growth is the beginning of inclusive growth strategizing. I mean, we have to really see in what manner we can really change the quality of growth, the pattern of growth, so that growth can be called inclusive. Now, I'll not go into the details of what I would really mean an inclusive growth strategy. There can be many pillars. As I said, the World Bank has a set of pillars, the ADB has a set of pillars. The CPD, in fact, is also constructing a set of pillars and a scorecard based on a full employment approach, as far as I know. But without going to those details, just a few questions on private investment as the source of growth, private investment as the critical source of growth. Now that, in fact, as we know, between 2008 and 2018 has increased by only 1.2% or 1.3% over a period of 10 years. And then we also have the statistic that there is jobless growth. So there are no jobs being created. And then there is private investment, which is almost stagnant over a period of 10 years, is 1%. How do we explain this 7.8% growth rate or the momentum that we are trying to achieve over the next 4 or 5 years or 10 years? So this is some kind of a data anomaly that I think Dr. Rashid Chaudhry was mentioning. There's one is the data absence and the other is the data accuracy of all this. So you would like to know a little bit more from the Minister how you are actually trying to explain this growth of 7-8% with a near stagnant private investment and no job growth. There has to be some anomaly here. And same with the question of, I would basically feel that there are jobs being created, but these jobs are not being recorded. That's my personal view. That the rural non-farm employment is growing pretty fast and pretty well. But that's an area we need to really investigate and delve and find out whether that really explains a little bit of how you combine capital and labor to give us the growth rate that you are having. But that is a question of, again, data generation and giving us a bit more scientific explanations. But more than that, my work, actually, I'm trying to do some work, Manan Bhai, on the macro side of the picture. And there I find there are some necessity to review the macroeconomic policies that are going, which are giving us growth, which are sort of giving us stability, but not quite the kind of inclusive growth that you'd like. So that has to go into the fiscal policy strategy, the expenditure strategies, and even your monetary policy strategies, how you can actually rethink and redefine them to make it more inclusive. So there are some issues and points which we can actually get Thank into. you. Muqtada bhai? Yes. Sorry. You want to make more points? No, it's okay. I think I'm running out of time, but these are some of the things that I would like to
raise issues. Thank you. Thank you. Dr. Muqtada was director at ILO in Geneva for many years and one of the leading specialists in labor issues. আপনি এখানে বলতে চাচ্ছিলেন? জি, মাঝখানে। জি জি জি, হ্যাঁ। না না, একটু পরে, উনি হাত তুলেছেন আগে। হ্যাঁ, সময়ের দিকে তাকিয়ে পয়েন্ট ওয়াইজ কথাগুলো বলা, in 2 minutes that will be appreciated. আপনারা সিপিডি থেকে যে ইনক্লুসিভ গ্রোথের উপর যে প্রায়োরিটি ফিক্স করেছেন তার জন্য আপনাদেরকে প্রথমে আন্তরিক ধন্যবাদ। পরিচয়টা দিন। প্লিজ ইন্ট্রোডিউস ইয়োরসেলফ এন্ড দেন। আমার পরিচয়, আমি অধ্যক্ষ কাজী ফারুক আহমেদ, জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন কমিটির সদস্য এবং চেয়ারপারসন ইনিশিয়েটিভ ফর হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট। আমি শিক্ষা আন্দোলনের মানুষ, শিক্ষক আন্দোলনও অবশ্যই। এখানে শিক্ষকতাকে প্রেস্টিজিয়াস করার রিকমেন্ডেশন এসছে। প্রথমেই আমি বলবো, প্রেস্টিজিয়াস করতে গেলে প্রথম যে জিনিসটা লাগবে পলিটিক্যাল কমিটমেন্ট, ওকে, বাট নট পলিটিক্যাল রেটোরিক। পলিটিক্যাল রেটোরিক অন দি পার্ট অফ দি মিনিস্টার্স, আমরা বলবো আমরা এটাতে দীর্ঘদিন ধরে অভ্যস্ত। তাদের পলিটিক্যাল কমিটমেন্ট অনুযায়ী, যেমন নির্বাচনী ইশতেহারে সর্বোচ্চ শিক্ষায় বরাদ্দের কথা আছে। এই কথা বললে আমার শিক্ষামন্ত্রী সাদেক সাহেবের সময়ের কথা মনে হয়। তখন শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের জন্য বরাদ্দ ছিল, সেই বরাদ্দে সরকারি কর্মকর্তারা বিদেশে গেছেন। আমি প্রশ্ন তুলেছিলাম, সেখানে তখন বলা হলো যে আপনারা দেশের মধ্যে প্রশিক্ষণ নেবেন, তাহলে শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ বিদেশে যে সরকারি কর্মকর্তারা নেবেন। সবাই খারাপ বলছি না, কিন্তু এটা ঠিক না। এখন হলো প্রায়োরিটি ফিক্সেশন, কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার কথা যেটা বলা হয়েছে, টিভিএটের কথা, তার সাথে আমি মনে করি মাদ্রাসা শিক্ষাকে মূল শিক্ষার মূল স্রোতধারায় আনা দরকার। একই সাথে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, ডিগ্রি কলেজ সম্পর্কে আপনারা বলেছেন, আমি মনে করি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় পাস কোর্স, যেটা অলমোস্ট নিশ্চিহ্নের পথে, পাস কোর্স বাদ দিয়ে অনার্স কোর্স যেগুলো হয় সেগুলোকে কোয়ালিটিটা ইমপ্রুভমেন্টের দিকে যাওয়া উচিত বলে আমি মনে করি। তারপরে আসেন যে উচ্চশিক্ষায় গবেষণা বাবদ যে তহবিল, অর্থ এবং তার জবাবদিহিতা, এটা নিশ্চিত করা দরকার। তারপরে শিক্ষার ক্ষেত্রে ওভারল্যাপিং যাতে না হয়। শিক্ষা কর্মসূচি বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের মধ্যে আছে, এসডিজি কমিটি করেছে, তারপরেও আমরা জানি সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয় বিশেষ করে এবং অন্যান্য মন্ত্রণালয় আছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় যে কাজ করার দরকার সেটা সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয় বিশেষ করে প্রতিবন্ধী ইস্যুতে এগুলো আছে। তারপরে আসেন, এখানে অস্পষ্টতা আছে আমি মনে করি রিকমেন্ডেশনে। স্কুল শিক্ষার জন্য একটা মন্ত্রণালয় দরকার, আপ টু ইন্টারন্যাশনাল নিয়ম অনুযায়ী আপ টু 12th গ্রেড। মৌলিক শিক্ষার জন্য একটা, হায়ার এডুকেশনের জন্য আরেকটা আনেন। এই কথাগুলো সুস্পষ্টভাবে বলার দরকার বলে আমি মনে করি। তারপরে হলো এসএমসি, স্কুল ম্যানেজমেন্ট। স্কুল ম্যানেজমেন্টে অনেক অব্যবস্থাপনা আছে, অনেক রাজনৈতিক, সামাজিক ইত্যাদি আছে। সেখানে ইউনেস্কোর একটা প্রস্তাবনা আছে স্কুল লিডারশিপের ব্যাপারে, যে সেখানে মেইন স্টেক হোল্ডার, আমি শেষ করছি, মেইন স্টেক হোল্ডার হবেন দুইজন, শিক্ষক এবং অভিভাবক, এবং সেখানে পলিটিক্যাল ইন্টারফারেন্স থাকবে না, পার্টিজান ইন্টারফারেন্স থাকবে না, কমিউনিটি পার্টিসিপেশন থাকবে। লাস্টে স্বাস্থ্য সম্পর্কে দুটি কথা বলে আমি শেষ করছি। এক, স্বাস্থ্য, যারা আজকে চিকিৎসকরা তারা যে সেবা দিচ্ছেন আমরা অবশ্যই তাদের কাছে কৃতজ্ঞ বাংলাদেশের প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যে। তারপরও সবিনয়ে তাদেরকে বলতে চাই, প্রকৌশল এবং বিশেষ করে এই যে চিকিৎসকরা তারা যে চিকিৎসক হতে পেরেছেন তার জন্য তাদের পেছনে রাষ্ট্রের যে ব্যয়, জনগণের যে ব্যয়, সেই কথাটা তারা মনে করে যদি আত্মসমালোচনার ভিত্তিতে স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনাকে আমরা এগিয়ে নিয়ে যাই তাহলে অনেক কিছু করতে পারবো। আমি সবশেষে বলবো, সিপিডি যে উদ্যোগটা নিতে অত্যন্ত ভালো, এবং যদি এই ইনক্লুসিভ গ্রোথের ব্যাপারে কোনো রিকমেন্ডেশন আমরা যদি ইমেইলে আপনাদেরকে দিতে পারি, আপনারা যদি নেন আমরা খুশি হব। সকলকে ধন্যবাদ। Thank you. That offer we will be very grateful. Yes, please, and then I will bring you. Yes, yes. Thank you very much, and thank you to CPD for your presentation, for inviting us here today, and to the panellists.
and Deputy Minister and Minister. My name is Penny Morton. I'm the Deputy High Commissioner at the Australian High Commission. Thank you again for inviting us. We very much appreciate discussions around consideration of the social aspects of development. And as Dr Fahmida said in your presentation, without inclusive growth, development might not be achieved at all. And certainly if you're looking at Bangladesh's incredible achievements thus far in terms of development, which we must always acknowledge, it's quite phenomenal. Achieving SDG graduation by 2024 is not a small task, and it will, I think, it will require inclusive development to actually meet that goal. So Australia we're with you on that journey. We are in supporting Bangladesh in the social protection and education sectors, among others. But this isn't about us, and certainly our investments when we work with Bangladesh do have an inclusive growth element. They focus on people with disabilities, on women, on other disadvantaged groups, including Indigenous peoples. So to achieve economic growth, as many of the speakers have noted, you need all relevant agencies of the government involved and all levels of government. Many of the questions have talked about the need for local government as well as the central government to be involved in those decisions. So my question would come to that point. I'm interested, as well as the previous question here, in relation to the government strategy around ensuring inclusive growth and ensuring coordination across all levels of government and across all agencies. And I acknowledge that this is not an easy task. We struggle with this ourselves. It requires a lot of coordination in our context. So I look forward to hearing more about that from the Minister and the Deputy Minister going forward. Thank you. Thank you. Point very well taken. Yes, apni bolen. Everyone will get. Kintu amra we will take it for maybe another half an hour, but একটু short করে. আমি খুব সংক্ষেপে এক কথা বলছি, সেটা হলো এই যে ওই রশিদুর স্যার যখন ওই স্বাস্থ্যর ব্যাপার নিয়ে কথা বলতেছিলেন, তখন আমি একটা জিনিস চিন্তা করলাম। সাম্প্রতিক আমি এই আগারগাঁও চক্ষু হসপিটালে গেলাম এবং আমাদের ডাক্তার সাহেবরা খুবই দায়িত্ববান, সেটা ঠিক আছে, কিন্তু আজকে তাদের যে আচরণগত যে সমস্যা, এই জিনিসটা স্যার কিভাবে আমাদের জাতীয়ভাবে, শুধু ডাক্তার না, যারা সরকারি কাজে নিয়োজিত আছে তাদের যে আচরণগত সমস্যা এবং জনগণের প্রতি যে দায়বদ্ধতা, তাদের মধ্যে কিন্তু সেটা লক্ষ্য করা যায় না। আপনারা সরকার থেকে কিন্তু আপনারা যথেষ্ট নিয়মকানুন, যথেষ্ট কিন্তু তাদের নির্দেশনা দিয়েছেন, কিন্তু এদেরকে এটা এবার করবেন কিভাবে? যেমন ধরেন আমি আসার সময় দেখলাম, আপনি দেখেন ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের যে ফুটপাথগুলো তৈরি হচ্ছে, কিন্তু এই দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের চলার জন্য একটা হলুদ রঙের দেওয়া হচ্ছে, আপনি তার মাঝখানে একটা গাছ, তাহলে এটা কি বোঝা উচিত না যে কী জন্য করা হচ্ছে? অথবা লাইট পোস্ট, তাহলে একজন দৃষ্টি প্রতিবন্ধী যখন রাস্তা দিয়ে চলবে সেখানে তো ধাক্কা খাবে। আমি জাস্ট এই কথাটাই বললাম যে আমাদের যে জায়গায় আছে, হয়তো আপনারা বলছেন তারা করতেছে, কিন্তু এটা কেন সেটা কিন্তু তারা জানে না। এই একটা কথা। দ্বিতীয়ত কথা হলো এই যে স্যার, এখন আপনারা এসডিজির মাধ্যমে আমরা আমাদের একটা স্থায়ী এর জন্য আমরা যাচ্ছি, কিন্তু আমরা যারা এই প্রতিবন্ধী মানুষ নিয়ে কাজ করেছি দীর্ঘদিন যাবৎ, এখন এই আমাদের দেশ মধ্যে দেশ হওয়ার কারণে হয়তো আস্তে আস্তে ডোনাররা চলে যাচ্ছে। সেক্ষেত্রে স্যার, আমরা যারা সেবামূলক কাজ করছি দীর্ঘদিন যাবৎ, এই ছোট ছোট এনজিওদের বাঁচানোর জন্য আপনারা সরকার থেকে একটা ফান্ড ক্রিয়েট করেন, এটা আমাদের রিকোয়েস্ট। কারণ এখন দেখা যাচ্ছে যে এই যে এক স্যার বলছিলেন যে রোহিঙ্গাদের ব্যাপারটা, এখন সমস্ত ডোনাররা সব রোহিঙ্গাদের দিকে চলে যাচ্ছে, কিন্তু মোট জনগোষ্ঠী মানে মূল ভূখণ্ডের আমরা যারা জনগোষ্ঠী, আমরা দীর্ঘদিন যাবৎ আমরা কিন্তু খুব ক্রাইসিসে আছি, আমরা বুঝতেছি না। আর এখানে আমার এই সদ্য শপথকৃত শিক্ষা উপমন্ত্রী মহোদয় আছেন, ওনার কাছে একটা রিকোয়েস্ট, শিক্ষার ব্যাপারে আপনারা এই যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দেখবেন যে বিভিন্ন জায়গায় আপনারা প্রতিবন্ধীদের ব্যাপারে র্যাম তৈরি করতেছেন, বাথরুম তৈরি করতেছেন, কিন্তু সেটা কিন্তু অ্যাপ্রোপ্রিয়েটলি হচ্ছে না। অনুগ্রহপূর্বক, আপনি একজন ইয়াং ম্যান, অনুগ্রহ করে আমরা এনজিও, আমরা কিন্তু সেটা বাস্তবায়ন করতে পারি, আমরা তুলে ধরতে পারি। প্লিজ এই ব্যাপারে একটু সচেতন হন, এবং এটা করলে আমরা সবাই একটা সুন্দর বাংলাদেশ গড়তে সবাই সমর্থ হব।
Thank you. Thank you. Dr. Ahmed Hassan, he has been with the World Bank for many years. Yes, Ahmed. Thank you very much. Ahmed Hassan from the Policy Research Institute now. Let me start off by thanking CPD for organizing this very interesting and rich discussion. Actually, I learned many things this morning. Let me start off by agreeing with Dr. Muqtada, who has left, that perhaps one way to approach the issue of inclusive growth is to focus on the question of livelihoods, jobs, employment, and from there and from that angle see many things. And education and health are intrinsically related to good jobs. Without good education, without good health services, there cannot be good workers, there cannot be good jobs. So that's a good starting point. Having said that, let me first turn briefly on education and congratulate the government on one thing that they have done, which has not been discussed today. They have come out with national student assessments, 2 or 3 of them, I believe 2 of them as of now, and which are very instructive and illustrative and highlight many of the things that have been raised today. And one of them is the very poor competency levels that we have in primary and senior primary education levels. For instance, at the 3rd grade level, only 40% of the students have mastery of the mathematics. And so on it goes, and the dropouts start coming. So that NSA needs to be discussed more thoroughly, more carefully. And why is this very urgent? Let me point out that in fact, discussed with the minister at a previous discussion in our office at the PRI, our biggest competitor in this world right now is perhaps Vietnam in terms of economy. Our labor force has an intermediate education share of only about 28%. 28% of the labor force have something like a secondary, post-secondary education. Compared to that, Vietnam has 70% of its labor force with secondary and post-secondary education. So that is something to keep in mind. A last point I will make on education, which was not discussed here, but I was at a meeting yesterday with an education foundation, and I also know that from reading papers, is the close connection of sanitation facilities and education, especially for girls. I mean, one reason why girls' education cannot continue and be sustained is if good sanitation facilities are not provided. On the job front, let me quickly say Bangladesh actually was a good performer at the job front for many years, I would say until about 5-6 years ago. It was comparable to East Asia, which is one reason why we have done well in terms of human development, poverty reduction. But recently, the data is showing a very sharp deceleration in job growth. There are data issues there. That same data points out, for instance, the working age population has also dropped very sharply. The growth of working age population. So there are data issues. Nonetheless, we do know that manufacturing jobs, urban jobs, are not generating enough employment. And this can be seen in the household income survey data, where, for instance, you see rural areas, income and consumption growing at a much more robust rate than in urban areas. And separately, I've done other research, which I've shared with Professor Sobhan, looking at spatial issues, that urban development is in trouble in various ways. And if urban development is in trouble, then job growth will be in trouble. Let me stop here. Thank you. Mr. Saiduzzaman, would you like to come? Mr. Chairman, Honorable Chief Guest, Honorable Guest of Honor, and distinguished panelists, ladies and gentlemen, as you all know, that CPD has always been very realistic and active in identifying the functions of a new government, starting from Vision 2021. You will recall that document served as served very well the new government that came to power in the present government came to power after the civilian-backed, military-backed civilian government. Today's paper by Fahmida also does the same thing, because social development for achieving inclusive growth is one of the important issues in the Ishtihar that has been published by the Awami League. It's there. And an important target of the government.
And Fahmida's presentation on these three issues of education, health, and employment, these have been very well done. You will agree with me that the social development has to come from stable macroeconomy and important and investment growth, leading to increasing employment, increasing income, human development, and skill development. And investment growth has to come, public sector has to take the commanding heights for this. Investment in physical infrastructure, particularly economic infrastructure and social infrastructure. Quality of education has to be raised. Honorable Education Minister recently mentioned there are over 100 private universities, and many of them are mostly business organizations. Promoting social safety network program in an effective manner. Fahmida has spoken very well in her paper. And one thing that comes to my mind is that at one stage, Professor Yunus said that by a certain day, poverty will be in the museum. So we don't talk about that anymore because we still have a strong social safety net program, and we have to make it more effective. And for that, we have to go for increasing public investment, taking the commanding heights. Private investment also facilitated working by the NGOs. For the public sector to fulfill its responsibility in the commanding heights, what they need is resources, increasing revenue and financing for meeting fiscal deficit through national savings certificate or borrowing from state-owned commercial banks. Number 2 will be foreign aid utilization. Number 3 will be time, cost, and quality of infrastructure have to be kept under constant review and control. I'm happy to learn from the planning minister that they are giving very great importance to the IMED, which will be able to look after all these aspects. For increasing private investment, apart from investment for the investment in physical infrastructure and economic infrastructure and social infrastructure, for the private sector, we have to create conditions for easing business environment, for reducing endemic corruption, and to attract foreign direct investment. You will be surprised to know that I was surprised to see that Bangladesh has lower foreign direct investment, lower even than Myanmar in these difficult times for Myanmar. So there we have to see how the business condition can be eased, business environment can be eased, and how the endemic corruption can be reduced to attract foreign direct investment. Finally, how can we take advantage of the changing global trade environment as opportunity for attracting foreign direct investment in our special economic zone rather than losing the markets? This will be important challenge before the government in order to achieve the social development goal that has been targeted in the Nirbachan Ishtihar. Thank you. Thank you, sir. আপনি বলেন জি উনি অনেকক্ষণ ইয়ে করেছিলেন তারপরে আপনি বলবেন থ্যাংক ইউ আমার পরিচয় দিচ্ছি আমার নাম চৌধুরী মুফাদ আহমেদ আমি সরকারে কাজ করতাম সম্প্রতি রিটায়ারমেন্টে গেছি এর আগে আমি শিক্ষা নিয়ে মূলত কাজ করেছি বেশ কিছুদিন প্রাইমারি স্কিল এবং সেকেন্ডারি আমি এডিশনাল সেক্রেটারি হিসেবে রিটায়ার করেছি শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে প্রথম একটা কথা বলতে যাচ্ছি যে এখানে স্লাইডে যে ভালো কথাগুলো বলা হয়েছে শিক্ষার উন্নতির কথা সেটা খুবই যথার্থ অনেক ভালো উন্নতি হয়েছে আমাদের দেশে এবং একটা বিশেষ বিষয় হলো সেটা হলো নারী শিক্ষার যে উন্নয়ন এবং নারী শিক্ষার এটাকে এর কারণে যে অন্য জায়গায় যে এফেক্টটা হচ্ছে সেটা হয়তো অনেক সময় আমরা খেয়াল করি না যে স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে স্বাস্থ্যের যে ইন্ডিকেটরগুলি আপনি দেখবেন ইন্টারভেনশনের তুলনায় কিন্তু আমাদের অ্যাচিভমেন্ট অনেক বেশি আমি বলতে চাই এটা হলো যে নারী শিক্ষাটা হলো একটা যে অলক্ষ্য অনুঘটক বা সাইলেন্ট ক্যাটালিস্ট যারা কাজ করেছে যাই হোক কিন্তু একটা বিষয় আমাদের মনে রাখতে হবে গত কয়েক দশকে এই এলাকাগুলোতেই কিন্তু বিশ্বের সব জায়গায় উন্নতিটা ঘটেছে অ্যাক্সেস জেন্ডার
কিন্তু যে সকল এলাকায় অন্য দেশগুলি উন্নয়ন করতে পারেনি, আগাতে পারেনি, আমরা সে জায়গায় পারিনি। তার মধ্যে একটা বড় জায়গা হলো যেটাকে এখানে কোয়ালিটি বলা হয়েছে। কোয়ালিটি কথাটা একটু আমি মনে করি এখন একটু বড়, একটু ভ্যাগ। আরও বেসিক জায়গায় আমাদের যাওয়া দরকার, সেটা হলো লার্নিং। এখন যেটা রিয়েলাইজ করা যাচ্ছে যে আমরা বাচ্চাদের স্কুলে নিয়ে আসছি, কিন্তু তারা স্কুলে এসে শিখছে না। গত বছর ওয়ার্ল্ড ডেভেলপমেন্ট রিপোর্ট যেটা হয়েছে সেটার ফোকাস ছিল অন লার্নিং। আমরা হয়তো বাংলাদেশের কাহিনী বললে আমরা অনেকেই হয়তো বিশ্বাস করতে চাইবো না যে আসলে কি তাই, আমাদের একটা টেন্ডেন্সি আছে যে না আমাদের এখানে আমরা শিখছি ইত্যাদি। ইউনেস্কোর হিসাব অনুযায়ী পৃথিবীর 12.5 কোটি শিশু কমপক্ষে 4 বছর স্কুলে যাওয়ার পরও প্রয়োজনীয় ভাষাগত ও গাণিতিক জ্ঞান অর্জন করতে পারে না। এই ওয়ার্ল্ড ডেভেলপমেন্ট রিপোর্টের কথা আমি যেটা বলেছি, সেখানে বলা আছে যে আফ্রিকার মালাউইতে শতকরা এবং জিম্বাবুয়েতে যে সকল শিশু 4 বছর এডুকেশনের পরেও সম্পূর্ণ নিরক্ষর থাকে। ইন্ডিয়ায় রুরাল এডুকেশনে ক্লাস 5-এর বাচ্চা ক্লাস 2-র বই ভালোভাবে পড়তে পারে না। পাকিস্তানে রুরাল এলাকায় 54 থেকে 29 অধিকাংশ ক্লাস 3-4-এর বাচ্চা বিয়োগ করতে পারে না। এবং বাংলাদেশে আমাদের অবস্থা এর চেয়ে কোনোভাবেই উন্নত না, আমাদের বিভিন্ন জরিপে এটা দেখা যাচ্ছে। সো আমি মনে করি যে সকল বিষয়ে এখন ফোকাস করতে হবে এই জায়গাটায়। লাস্ট একটা স্পেসিফিক পয়েন্ট, আপনারা জানেন SDG 4 ইজ অন এডুকেশন, অ্যান্ড SDG 4 টার্গেট 4.1 হলো বাই 2030 আমরা এনশিওর করব 12 years অফ ফ্রি অ্যান্ড কম্পালসারি ইকুইটেবল এডুকেশন ফর অল। আমাদের এখন বাংলাদেশে মাত্র ক্লাস 5ম শ্রেণী পর্যন্ত নামে মাত্র এডুকেশন ফ্রি, সেটা শুধু প্রাইমারি, সরকারি প্রাইমারি ক্লাসে এটা ফ্রি। আমার মনে হয় দ্রুত আমাদের কাজ শুরু করা দরকার এবং ক্লাস 8 পর্যন্ত এডুকেশনটাকে ফ্রি করে দিয়ে এই স্টেপে যেতে হবে, না হলে সময় খুব বেশি নেই, আমরা সেখানে পৌঁছাতে পারবো না। ধন্যবাদ। Thank you very much. Thank you for reminding us about SDG 4.1 by 2030, the aspirations that we have set for ourselves. Yes, আপনি বলেন, তারপরে তারপর তোমাকে দিব। শারমিন মোর্শেদ আছেন, তারপরে আতিক ভাই আছেন, জাফরুল্লাহ ভাই আছেন, এবং আপনি। এটা দিয়ে আমরা শেষ। ও আচ্ছা, ওকে, উই হ্যাভ জাস্ট 2 minutes ফর ইচ অফ ইউ। আমরা আপ টু 12:15 হয়তো করতে হবে। আমাদের অনারেবল গেস্টদেরও আমরা শুনতে চাচ্ছি। ধন্যবাদ আমাকে বলবার সুযোগ দেওয়ার জন্য। চৌধুরী মুফাদ আহমেদ যেখান থেকে শেষ করেছেন সেখান থেকে আমি শুরু করতে চাচ্ছি। সেটা হচ্ছে যে আমি এডুকেশনের লোক, কাজ করি ব্র্যাক ইনস্টিটিউট অফ এডুকেশন ডেভেলপমেন্ট। আমার নাম হচ্ছে সমীর রঞ্জন নাথ। আমি দীর্ঘদিন ধরে এডুকেশন রিসার্চ করে আসছি। উনি যে কোয়ালিটি বা লার্নিং অ্যাচিভমেন্ট সম্পর্কে যেটা বললেন, তার সঙ্গে যদি আমরা ম্যাচ করি যে পিইসি পরীক্ষায়, প্রাইমারি সমাপনী পরীক্ষায় পাস রেট কত, দেখবো যে নিয়ার অ্যাবাউট 100। তাহলে ওটার সঙ্গে আমরা যে লার্নিং অ্যাচিভমেন্ট টেস্টগুলো নেই সেটার কেন এত তফাৎ? তার মানে কোথাও একটা গণ্ডগোল আছে। এমন একটা সিস্টেম ডেভেলপ করা দরকার যেটা নাকি ইন্ডিপেন্ডেন্ট অ্যাচিভমেন্ট টেস্ট যেটা বলবে এবং ন্যাশনালি যেটা পাবলিক এক্সাম নেওয়া হবে সেটার মধ্যে একটা সামঞ্জস্য থাকবে। 5ম শ্রেণী পর্যায়ে সেটা হচ্ছে, এডুকেশন ওয়াচ করছে, ন্যাশনাল স্টুডেন্ট অ্যাসেসমেন্টে হচ্ছে, কিন্তু 8ম শ্রেণীর জন্য কিছু নাই, 10ম শ্রেণীর জন্য কিছু নেই। আমার মনে হয় 3য় শ্রেণীর জন্য একটা থাকা দরকার, 5ম শ্রেণীর জন্য একটা থাকা দরকার, 8ম শ্রেণীর জন্য থাকা দরকার, 10ম শ্রেণীর জন্য থাকা দরকার। তাহলে যেটা হবে, 3য় শ্রেণীর যে গ্যাপটা আইডেন্টিফাইড হবে সেটা 5ম শ্রেণী পর্যন্ত ওটাকে পুরিয়ে দেওয়ার একটা সুযোগ থাকবে। সেখানে যে গ্যাপগুলো আইডেন্টিফাই হবে সেটা 8ম শ্রেণী পর্যন্ত পুরিয়ে দেওয়ার একটা সুযোগ পাবে। শুধু এই সুযোগটা এডুকেশন সিস্টেমে তৈরি হওয়া দরকার, বিয়ন্ড ন্যাশনাল পাবলিক এক্সামিনেশনস। সেকেন্ড ইস্যু হচ্ছে 1957 সালে ইস্ট পাকিস্তান এডুকেশন রিফর্ম কমিটি একটা হয়েছিল। আমাদের এই যে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী আতাউর রহমান খান সাহেব ছিলেন ওটার চেয়ার। তখন প্রস্তাব করা হয়েছিল যে প্রাথমিক শিক্ষা 8ম শ্রেণী পর্যন্ত করা দরকার। তারপরে কুদরতি ক্ষুদা থেকে শুরু করে প্রত্যেকেই বলেছেন যে 8ম শ্রেণী পর্যন্ত করা দরকার। ভাষা আন্দোলনের 68 বছর হয়ে গেল, লিটারেসি রেট এখন 68-এর নিচে, সরকারি হিসাবে একটু বেশি। এখন কথা হচ্ছে যে আপনার বছর 2 আগে অথবা 1.5 বছর আগে তৎকালীন যে প্রাথমিক শিক্ষামন্ত্রী ছিলেন উনি খুব বলছিলেন যে হ্যাঁ, আমরা এডুকেশন পলিসিতে যে আছে 18 সালের মধ্যে আমরা 8ম শ্রেণী পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষাকে উন্নতি করবো ইত্যাদি ইত্যাদি। যে এটা মন্ত্রী পরিষদে উঠলো, মাননীয় কৃষিমন্ত্রী তৎকালীন মতিয়া আপা
মুদিয়া চৌধুরী বললেন যে সরকার কি এখন প্রস্তুত? তখন সরকারের প্রস্তুতি বিষয়ে কিছুক্ষণ আলোচনা হলো এবং ফাইনালি সিদ্ধান্ত হলো মন্ত্রী পরিষদে সরকার এখন প্রস্তুত নয়, সুতরাং এটা অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত এখন হচ্ছে না। কিন্তু আমরা অবজার্ভ করছিলাম এরপরে কোনো মন্ত্রী পরিষদ জিজ্ঞেস করা হচ্ছে না যে প্রস্তুতিটা কতটুকু হলো, এটা কি এগিয়েছে, আর কত দূর বাকি, আর কয়দিন লাগবে। আনফর্চুনেটলি মাননীয় মন্ত্রীবর্গের মধ্যে এই আর্জেন্সিটা আমরা লক্ষ্য করিনি, যে তারা যে আইডেন্টিফাই করলেন যে সরকার প্রস্তুত নয়, এরপরে সেটা প্রস্তুতির বিষয়ে খোঁজখবর ইত্যাদি ইত্যাদি। তো এখন এত বছর আগে যেখানে আমাদের উপলব্ধি হয়েছে প্রাথমিক শিক্ষাকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত করা দরকার, এবং আজকের দিনে পৃথিবীর প্রায় 60% অফ দ্য কান্ট্রিজ তারা অষ্টম শ্রেণী কিংবা এর চেয়ে উপরে তারা কম্পালসারি এডুকেশন করেছে, আনফর্চুনেটলি আমরা কিন্তু সেটা এখনও করতে পারিনি। আমার মনে হয় এখানে আইন প্রণেতারা আছেন, তারা হয়তো ব্যাপারটা দেখতে পারেন। লাস্ট পয়েন্ট আমি যেটা বলতে চাই সেটা হচ্ছে যে আজকে থেকে 2 দশক আগে প্রফেসর মুজাফফর আহমেদ একটা স্টাডি করেছিলেন এক্সপেন্ডিচার, প্রাইভেট এক্সপেন্ডিচার অন এডুকেশন। সেখানে উনি বলছিলেন যে ব্যক্তি পর্যায়ে পার চাইল্ড যে খরচ হয়, সরকারি পর্যায়ে অ্যাভারেজ যে পার চাইল্ড কস্ট মোটামুটি কাছাকাছি। এর কয়েক বছর পরে 2006 সালে এডুকেশন ওয়াচের পক্ষ থেকে আমরা এক্সপেন্ডিচার অন এডুকেশন স্কুল, প্রাইমারি অ্যান্ড সেকেন্ডারি করেছিলাম। সেখানে আমরা দেখেছি সেটা বেড়ে প্রায় 1.5 গুণ হয়েছে। প্যারেন্টসরা যেটা খরচ করে, সরকার যেটা খরচ করে বাজেট থেকে, তার 1.5 গুণ হচ্ছে প্যারেন্টসরা খরচ করে। 2014 সালে আমরা প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষায় যারা পার্টিসিপেট করছে সেই বছর তাদের উপর একটা স্টাডি করেছি, বিরাট ন্যাশনাল স্যাম্পল। সেখানে আমরা দেখেছি অন অ্যাভারেজ প্রাইভেট কস্ট পার চাইল্ড পঞ্চম শ্রেণীর 8,000 টাকারও বেশি। সেই টাকা যদি অ্যাভারেজ প্রাইমারি এডুকেশন চিলড্রেন হয়, অর্ধেকও যদি হয় 4,000 টাকা, সেটাও সরকারের এখানে ফাহমিদা আপার যে ফাইন্ডিংস 851 টাকা, তার 5-6 গুণ হয়ে যাচ্ছে পাবলিক এক্সপেন্ডিচার। কেন? সেখানে ইনক্লুসিভ গ্রোথ কিভাবে হবে? কোশ্চেন। এখন কথা হচ্ছে যে এই যে খরচটা হচ্ছে, যেটা 8,000 টাকা প্যারেন্টসরা হিসাব দিলেন, খাতোয়ারি কি অবস্থা? খাতোয়ারি 58.7% হচ্ছে প্রাইভেট টিউটরিং, 15% হচ্ছে গাইড বুকস, নোটবুকস এটসেট্রা, 17.4% স্কুল বেজ কোচিং। তাহলে প্রশ্ন জাগাচ্ছে, ক্লাসে তাহলে কি হচ্ছে? হচ্ছে কি কোনো পড়াশোনা? সরকার একদিকে কোটি কোটি টাকা খরচ করছে বুক তৈরিকে, টেক্সট বুক তৈরি করতে এবং সেগুলো ডিস্ট্রিবিউট করতে। তারপরে যদি আবার পার হেড 700-800 টাকার গাইড বই কিনতে হয়, তাহলে ওটার জাস্টিফিকেশনটা আমরা কোথায় পাবো? আমি সরকারকে জিজ্ঞেস করতে চাচ্ছি যে জাস্টিফিকেশনটা কোথায়? ঠিক আছে, তো আমার মনে হয় এই জিনিসগুলো যদি লক্ষ্য রাখেন। ভেরি ওয়েল টেকেন আপনার এই হিসাবটা। 30 সেকেন্ড একটা বিষয়। হ্যাঁ, 30 সেকেন্ড। উনি যেটা বলেছেন যে প্রাইমারিকে ক্লাস 8 পর্যন্ত করা, এটা কোনোভাবেই সমীচীন না। এটা কুদরতে খোদার সময় এটা রেলেভেন্ট ছিল, কমিশনের সময়। কাউকে যদি জিজ্ঞেস করা হয় যে কেন করা এটা উচিত, সবাই বলবেন একটা যুক্তি, এটা পলিসিতে আছে। পৃথিবীর মাত্র 1 বা 2 দেশে ছাড়া আর কোনো জায়গায় প্রাইমারি এডুকেশন ক্লাস 8 পর্যন্ত নাই। প্রাইমারি এডুকেশন 4, 5 বা 6 পর্যন্ত আছে। সরকারের এটা বিবেচনা করা উচিত না। সরকারে থাকার সময়, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে থাকার সময় সেই সিদ্ধান্ত আমরা নিয়েছি। থ্যাংক ইউ। ওকে, ইয়েস, আমরা এটা পরবর্তীতে আরেকটু ডিটেলস আলাপ করার সুযোগ হবে মনে হয়। হ্যাঁ, নগর বাহিরে রম্বি তোহারি কুড়িয়া, ছই ছই যাইসি ব্রাহ্ম নাড়িয়া। সেই চর্যা যুগ থেকে এই ডম্বিদের বাড়ি, কুড়ে ঘর, নগরের বাইরে এখন পর্যন্ত আমাদের যে বাংলাদেশে 1 কোটির বেশি দলিত সম্প্রদায় আছে, এই সম্প্রদায়ের মানুষের শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য নিয়ে আমি কয়েকটা কথা বলবো। যে আপনারা যারা এসডিজি পূরণ করবার জন্য এখানে এসে বসেছেন বা সই করে এসেছেন জাতিসংঘে, তো আমাদের এই যে 47 বছর স্বাধীনতা হয়েছে দেশ, তো আমাদের এই যে দলিত মানুষ, পিছিয়ে পড়া যে মানুষ, প্রান্তিক মানুষ, হরিজন মানুষ, ডোম মানুষ, এই মানুষগুলো ওইভাবে সুযোগ পায়নি এই পর্যন্ত। কিন্তু আমরা আশা করছি, আমরা দেখছি যে এসডিজিতে আমরা ঢুকতে পারবো এবং হব। এসডিজি একদিকে আমাদের জন্য অভিশাপের, দলিত মানুষের জন্য অভিশাপের, একদিকে আশীর্বাদের তখনই হবে যখন এই যে 10-12 বছর আছে 2030 সাল পর্যন্ত এই 1 কোটি মানুষ যদি ঢুকতে পারে। এখন সরকারের কাছে আমার একটা প্রশ্ন, যে আদৌ কি এই 1 কোটি মানুষ এই সবগুলো গোলের মধ্যে ঢুকতে পারবে? আর বাংলাদেশ
বাংলাদেশে আমাদের হরিজন মানুষ আছে 15 লক্ষ। এই 15 লক্ষ মানুষ যে কলোনিগুলোতে বাস করে, যে সেগুলো ওরা নর্দমা পরিষ্কার করে, কিন্তু ওদের বাসস্থানগুলো একেবারে নর্দমার মতো, এবং ওদের স্বাস্থ্যের অবস্থা এত খারাপ, সেটা আপনারা বিভিন্ন জরিপে বিভিন্ন সময় দেখেছেন এবং এখনও আপনারা সশরীরে গেলে দেখতে পারবেন। আর শিক্ষার কথা বলছেন, শিক্ষা আমাদের বাংলাদেশে গরিব মানুষের যে শিক্ষা উন্নতি হয়েছে, অনেক উন্নতি হয়েছে, এটা সত্যি কথা, অস্বীকার করার কিছু নাই। কিন্তু এরা যেহেতু মানে গরিব এবং অস্পৃশ্য বা নানাভাবে এই সমাজ, সংসার, ধর্ম, রাষ্ট্র বিভিন্ন ইয়ে থেকে মানে বিভিন্ন এ থেকে পিছিয়ে, বিভিন্নভাবে পিছিয়ে। সো এই মানুষগুলো কিভাবে এসডিজির মধ্যে ঢুকবে, সরকার কিভাবে এই 1 কোটি মানুষের বা 1 কোটি বেশি মানুষের এডুকেশন এবং স্বাস্থ্য নিশ্চিত করবে, এটা আমার একটা প্রশ্ন। এটা যেন থাকলো এখানে শিক্ষা যারা আছেন বা যারা এসে আছেন। ধন্যবাদ। আমি বনানী বিশ্বাস, আমি অভিযান থেকে এসেছি। Bonani has highlighted the issues which are very important. There are about 10 million untouchables, Dalits, and we can't have inclusive growth without, of course, addressing their concerns and interests. Sharmin Murshid, please. Thank you, Mustafiz. 2 minutes now. I will be short and quick. Pursuing inclusive growth, I would like to hear from the representatives from the government who are here. Are they pursuing a policy of inclusive growth? I'd like to hear them declare that, because there are a number of indicators which may show otherwise. সবচেয়ে আগে যেটা আমার কাছে মনে হয়, inclusive growth মানে we need to local government strengthening. Now, if আজকে আমাদের লোকাল গভর্নমেন্ট ওদের ইলেকটোরাল প্রসেসটা পাল্টে গেছে। আমরা এখন পার্টিসান বেসিসে লোকাল গভর্নমেন্টটাকে ইলেক্ট করছি। ইন মাই মাইন্ড দ্যাটস দ্য ফার্স্ট হিন্ড্রেন্স টুয়ার্ডস ব্রডার ইনক্লুশন। এই লোকাল গভর্নমেন্টের জায়গাতে আমরা দুর্বল থেকে গেলাম, লোকাল গভর্নমেন্টটা তৈরি হলো না, শক্তিশালী হলো না। যদি সরকার ডিক্লেয়ার করে যে সে স্থানীয় সরকারকে সত্যিকারের শক্তিশালী করবে, তাহলে আমি অন্তত বিশ্বাস করব যে সরকার ইনক্লুসিভ গ্রোথে বিশ্বাস করে। Health and education, these are going to be 2 areas that no matter how highly developed economically Bangladesh is, we will continue to need support from international community as well as our enlightened governments. And education and health has to be up to a level free. And ওই যে কথা বলা হলো না যে 1.5 কোটি মানুষ যারা সব কিছুর বাইরে আছে, তাদের কথা ভেবে হলেও এটাকে আমাদের বহুদিন ফ্রি সার্ভিস হিসেবেই দিতে হবে, এবং আমরা সেটা চেষ্টা করছি, কিন্তু হচ্ছে না। এটা হচ্ছে দ্বিতীয় জিনিস যেটা আমি বলতে চাই। আরেকটা জিনিস আমি বলতে চাই, সরকারের কাজ কিন্তু সব কিছু করা নয়। সরকার ব্যবসা করতে পারে না। ইট ইজ আ হিস্টোরিক্যাল ফ্যাক্ট, proven again and again and again, that every enterprise that the government initiates, any corporation that government initiates, is basically a commercial failure. Now that's a historical fact. তাহলে সরকার ব্যবসা করবে না। সরকার কি করবে? সরকার মনিটর করবে, সরকার কোয়ালিটি কন্ট্রোল করবে, সরকার অ্যাডমিনিস্ট্রেট করবে, সরকার অ্যাকাউন্টেবিলিটি, ফাইন্যান্সিয়াল গুড ফাইন্যান্স ওভারসি করবে। ইন মাই মাইন্ড তাহলে সরকার ইনক্লুসিভ গ্রোথ এনশিওর করতে পারবে। কেন? বিকজ গভর্নমেন্ট যখন টেকনিক্যাল কাজে ঢুকে যায়, সায়েন্টিফিক কাজে ঢুকে যায়, তখন দেখা যায় যে তার সেই ক্যাপাসিটিটা আদৌ তৈরি হয় না। লেট মি গিভ ইউ অ্যাট আ মাইক্রো লেভেল ওয়ান সিম্পল লিটল এক্সপিরিয়েন্স which I have had. I am in the board of the only private sector internationally accredited scientific research laboratory. I'm in that board. And guess what? The Food Control Authority approached us for building their capacity for food quality control, which was sponsored and financed by the World Food Program. Now, when our scientists began to undertake that training, the team that was sent by the Food Ministry to this training program, guess who they were? They were the accountants, they were the administrators, and they had no knowledge
of how to do food quality control analysis. And now I ask you, these people who went there and took this training wasted the time, money, and resources of the government, of the international community, and of this organization that really wanted to give this. এবং ওই যে মানুষগুলো ওখানে বসে থাকলো, তারা এটা নিতে পারলো না, গ্রাস্প করলো না, এবং স্বীকার করে গেল যে আমরা তো এই কাজটি করব না, আর আমাদের তো দুদিন পরে ট্রান্সফার হয়ে যাবে। তো আমি যে প্রশ্নটা এখানে রাখতে চাই, গভর্নমেন্টের সবচেয়ে বড় সমস্যা হচ্ছে ম্যানেজমেন্ট অফ কোয়ালিটি কন্ট্রোল, and at any level, in all sectors, call it food, call it I don't know, garments, call it whatever they do. Quality control. You have made the point. All right, just one last sentence and I will finish. I would like to say that inclusive growth for the government would be one where the government taps into the resources that is in the non-state sector and utilizes that for building its own capacity and strength, and this government believes in starting with what they know and building on what they have. So we'd like to see the government Thank do you, that. thank you. Very well taken. Yes, apni bolen, tarpore ami Dr. Atik bhai ke anbo. Thank you very much. My name is Dr. Taufik Johardar. I'm the research director of USAID's multisectoral nutrition project implemented by FHI 360. I'm also an associate professor at North South University in public health. So if we turn over the pages of the newspapers, we see every alternate days we see incidents of like breaking the hospitals, beating up the doctors and so forth. And we also see such news as doctors are actually running around with needles to push to children to kill them. I mean, it's not obviously written like that, but it seems like that. But there are distinguished doctors here like Dr. Rashidi Mahmood, Dr. Zafrullah Chaudhuri. I believe they will say that everybody will understand that no doctor ever wants to push injection and kill a baby. But that's obviously that story is not true. But there is a truth to it. The truth is that people, the trust among the people has been declined so much that people are believing this type of stories, and there are sellers of these stories, and people are believing. So that's the point where we need to soul search as health professionals and physicians why people are not trusting us. That's the question we need to ask. And I really appreciate the recommendations made by CPD, and it says they want to put a regulatory framework in place and monitor for quality health services. But I want to add another, just a small word there. It's not just regulatory framework, we need a mediatory framework, একটা মধ্যস্থতাকারী বডি আমাদের থাকতে হবে, না হলে পুঞ্জীভূত ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ থেকে ডাক্তার সমাজকেও বাঁচানো যাবে না, আমাদের we can't save our hospitals, our health institutions. So that's the only input I want to give. There are many others, but due to the time constraint, I'm not going into the detail. Thank you very much. Thank you, Dr. Atik. Yeah. We will have to round up. Our guests also have other programs. Ajke Parliament to ache. So we'll have to round Sure. up. Thank you. My name is Dr. Atik Rahman. I'm from Executive Director, Bangladesh Center for Advanced Studies. We are addressing pursuing inclusive growth priorities of the new government. I just wanted to say about one of the priorities of the government, not mentioned here, and one of the top priorities, that is converting, or what sort of urbanization we want. We want the whole country to be urbanized in a way that urban facilities reach the rural areas and the extremes. This is an area which in the last 2 years ago we raised this issue, and we are delighted to see that within a short period of 2 years, this has entered the top priority of the government in the formulation. Now there is a whole issue of how do you strategize, how do you do it. If we can take all the facilities that people in urban areas have, particularly rich people, to the rural areas, health, education, access to electricity, access to energy, food, clean water, good education, and all that, then probably would have
gone very far into inclusive growth principle. Second point is we have discussed a lot about health. One of the nightmare stories about health right now is that the respiratory diseases coming from air quality in the country. Dhaka city is the third worst city in the world in terms of air quality. The saddest news is that the children in mother's womb and up to the age of 4 years, their brain growth will be severely retarded by the air pollution that we have. Their lungs and cardiac functions would be undermined, but it is the brain growth that is the most frightening part. So we will end up with the generations of children who are far less clever, far less intelligent than nature would have allowed them to, because we have failed in our responsibility to give them fresh air. There's already a prediction within 30 years we will all be carrying oxygen cylinder in our pocket, and that's going to happen. But that doesn't excuse us from condemning our next generation to an eternal state of much lower intelligence. We need far more intelligence for the future. My third point is to reach inclusive growth. There are certain areas, geographical areas in Bangladesh, the coastal area, the drought-prone area of the northwest, the Haur area, the areas along the rivers. These are particularly vulnerable and where the poorest are most affected by natural disasters, including climate change-induced disasters. And this, how do you include this group of people who are already far below? Their GDP level is half of that of the rest of the country. Their education level is half of the rest of the country. Their calorific intake is lower, etc. So really, are we going to leave behind large ecosystems and areas, people belonging to that, who are not yet, who are being victimized by climate change, which is an external issue, and we have to need additional support and extra support for that. And I'll finish with my last point, which is on page 7, the dramatic curve that Fahmida has rightly shown, which is that the Gini coefficient, or the ratio between the top 5%, bottom 5%, was about 32 times, and suddenly in the last 10 years it has gone to 121 times. Now this is a frightening story that is polarizing the society to a level which is the seed for future discontent, future disruption in the society, and that will create problems which we will not be able to handle that easily. So from the planning perspective, a strategic perspective, we must realize that this must be analyzed thoroughly. We know we have already some ideas. There is a major contribution of corruption, money access, various other factors, including for the poor, bad health, bad access, bad ecosystem services that is availing and separating the rich and the poor. Now this is feeding the future turmoil that we see ahead. So I would say that an area that deserves a lot of attention for our own future peace and stability. Thank you. Thank you, Atik Bhai. Thank you for those comments. Our Honorable Deputy Minister for Education will have to, he has an urgent assignment, so he will have to leave. So I would request him to share some of his thoughts, but we will continue. Our Honorable Chief Guest, the Planning Minister, will be here. So the Deputy Minister for Education will be sharing his views. ধন্যবাদ। সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ আয়োজিত আজকের এই পারসুইং ইনক্লুসিভ গ্রোথ প্রায়োরিটিস ফর দ্য নিউ গভর্নমেন্ট শিরোনামের এই আলোচনায়
আয়োজকবৃন্দদেরকে এবং আজকের এই আলোচনার প্রধান অতিথি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী জনাব এম এ মান্নান এমপি, সিপিডির সম্মানিত চেয়ারম্যান রেহমান সোবহান, আমাদের সকলের অত্যন্ত শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিত্ব, এবং আজকের এই আলোচনায় উপস্থিত দেশি বিদেশি যারা পার্টিসিপেন্টসগণ আছেন তাদের সবাইকে জানাই শুভ সকাল। শুরুতেই স্মরণ করছি হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে, যিনি না হলে আজকে আমরা যে এতদূর এগিয়ে গিয়েছি এবং আজকে যে একটা স্বাধীন দেশে আমরা বসবাস করছি, আমাদের এত অর্জন নিয়ে আমাদের এগিয়ে যাওয়ার স্বপ্ন আমরা দেখতে পাচ্ছি, তিনি না হলে যা সম্ভব হতো না। স্মরণ করছি মুক্তিযুদ্ধে নিহত শহীদদের এবং বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক আন্দোলন সংগ্রামে হারিয়ে যাওয়া সেই সব রাজনৈতিক সহকর্মীদের। আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ জানাই আজকের এই আলোচনায় আমাকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য। আমাদের যেই ম্যানিফেস্টোটা করা হয়েছিল সেই ম্যানিফেস্টো ড্রাফটিং কমিটির, I was one of the members in the drafting committee. So I had certain inputs in our manifesto, and my input was especially in the youth and the education part. Having said that, I just wanted to address some of the comments made here. Some of you were expecting, I'm not sure whether all of you were, but some of you were expecting our manifesto to give a clear vision of what we were going to do. A manifesto is a political document, and from there we will draw up the future plans. So obviously the manifesto could not be expected to have detailed plan in that. But I think in terms of our genuine objective, in terms of what we wanted to achieve, I think we have reflected our goals in that manifesto, what we want to do over the next 5 years in light of our SDG goals, and to promote inclusive growth. There are many points made in that manifesto which we will gradually implement through policy documents and executive actions and projects and so on and so forth. So I thank CPD for bringing our manifesto into this discussion table and for going through what we have included in that and what was CPD's suggestion before we drew up the manifesto. আমরা যখন একটা রাজনৈতিক ইশতেহার সৃষ্টি করি তখন সেখানে কিন্তু আমাদের একটা রাজনৈতিক বাস্তবতার আলোকে আমরা সেটা সৃষ্টি করি। আরেকটি বিষয় হচ্ছে আমাদের সিভিল সোসাইটির যারা সুশীল সমাজের যারা সদস্য আছেন, যারা সমালোচক আছেন, আলোচক আছেন, বিশ্লেষক আছেন, তারা তাদের পর্যায় থেকে অবশ্যই একটা ধারণা দেবেন এবং সেটা অনেক ডিটেইলড হবে। রাজনৈতিক বাস্তবতার মধ্যে আমরা যারা কাজ করতে হয় তাদেরকে কিন্তু যে রাজনৈতিক বিষয়গুলোকে অনেক এখানে সামনে নিয়ে আসতে হয় এবং সেটার আলোকেই আমাদের ইশতেহারটাকে সৃষ্টি করতে হয়, কারণ সেটা জনগণের কাছে অ্যাপ্রোচেবল হতে হবে। আমরা আমাদের বিশ্লেষণী অবস্থান থেকে যেই ধরনের অবজেক্টিভ ভিউ থেকে আমরা যেই ধরনের সমালোচনা বা আলোচনা করবার অবস্থানে আছি, সেটা কিন্তু অনেক সময় যে জনগণের প্রত্যাশা এবং জনগণের যে চাহিদা, রাজনৈতিক যেই বোধ শক্তি, সেটার সাথে কিন্তু কিছুটা দূরত্ব থাকে। আমরা যারা রাজনৈতিক মাঠে ময়দানে আছি, আমাদের সেই বাস্তবতার আলোকে এই ধরনের পলিসি ইনপুটগুলো নিয়েই কিন্তু রাজনীতিতে আসতে হয়। আর আমি জেনে খুশি হলাম যে আজকের এই যে পলিসি ডিসকাশন যেটা এখানে হচ্ছে, অনেক ইনপুট, অনেক ভালো ভালো ইনপুট আমরা এখানে দেখতে পেয়েছি। সেগুলো আমি আশা করব আমাদের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের সাথে এবং আমাদের মন্ত্রণালয়ের সাথে, বিশেষ করে শিক্ষা সম্পর্কিত যে সমস্ত ইনপুটগুলো আমরা পেয়েছি, আমরা আশা করি সেগুলো আমাদের সাথে শেয়ার করা হবে এবং আগামী দিনের মন্ত্রণালয় পরিচালনার ক্ষেত্রে কিভাবে শিক্ষা ব্যবস্থাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায় সেই ক্ষেত্রে আমরা এই সমস্ত ইনপুটগুলো আমরা চাই। এবং একটা সিপিডির মতন অর্গানাইজেশন থেকে শুরু করে আরও অনেক প্রতিষ্ঠান আছেন, তাদের যে বিশ্লেষণ, তাদের যে সমালোচনা আলোচনা, সেটাকে কিন্তু আমরা অবশ্যই ধর্তব্যের মধ্যে আনতে চাই, সেটাকে আমরা আমলে নিয়েই কিন্তু এগিয়ে যেতে চাই। আমরা আপনাদের সহযোগী,
আপনারা যেমনি করে সরকারের উন্নয়ন সহযোগী, দেশের উন্নয়ন সহযোগী, আমরাও আপনাদের সহযোগী হতে চাই। তবে মাঝে মাঝে কিছু বিশ্লেষণের ব্যাপারে আমাদেরও সমালোচনা করার অনেক স্কোপ আছে। যেমনটা প্রায় সময় আমরা দেখি যে শিক্ষা খাতের দুর্বলতা সম্পর্কে বলতে গিয়ে অনেক সময় দেখা যায় যে একজন শিক্ষার্থীর one sporadic random comment made by a disgruntled student or the student's guardian cannot be the benchmark of the standard of the education system of a country. So প্রায়শই আমাদের দেখা যায় যে একজন ব্যক্তি কি একটা কমেন্ট করেছেন সেটার উপর আমরা বলছি যে গেল একটা রব আমাদের প্রায়শই দেখি আমরা। তবে এত গেল রবের মধ্যেও এটাও আপনাদেরকে মানতে হবে, বঙ্গবন্ধুর কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে শিক্ষা খাতে, স্বাস্থ্য খাতে যেইভাবে করে তার সরকার বিনিয়োগ করেছেন, তার পূর্ববর্তী কোনো সরকার এইভাবে করে বিনিয়োগ এবং এইভাবে করে এই খাত দুটোকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে তেমন কোনো সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা তাদের ছিল না। এবং সার্বিকভাবে যে অবস্থাটা তখন ছিল এর চাইতে আরও অনেক গুণ ভালো অবস্থানে আমরা এখন আছি, এবং আছি বলেই সুষম উন্নয়নের ক্ষেত্রে আজকে সারা বিশ্বে আমাদেরকে প্রশংসা করা হচ্ছে। এবং বঙ্গবন্ধুর কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনাকে বিশেষ করে নারীর ক্ষমতায়ন থেকে শুরু করে, সুষম উন্নয়ন থেকে শুরু করে, সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী যেভাবে করে বিস্তৃত করা হয়েছে সেগুলো থেকে শুরু করে সর্ববিষয়ে কিন্তু প্রশংসা করা হচ্ছে। সেগুলোকেও কিন্তু আমাদেরকে আসলে আলোচনার টেবিলে আনতে হবে। এজন্যই যে আমাদের দুর্বলতাগুলো থেকে যেমনি করে আমাদের শিখতে হবে, তেমনি করে আমাদের যেগুলো স্ট্রং পয়েন্ট সেগুলো থেকেও আমাদেরকে শিক্ষণীয় অনেক কিছু আছে। আমরা দুর্বলতাগুলোকে সামনে নিয়ে আসবো, অবশ্যই সমাধানের পথও আমরা সে আলোচনার মধ্যে আনতে হবে। শুধুমাত্র দুর্বলতা আছে এবং সেই দুর্বলতা নিয়ে আমি জানি আমার এখানে একজন আলোচক, অত্যন্ত সম্মানীয় আলোচক, তিনি বলেছেন যে সিলেবাস কন্টেন্টে কিছু অবশ্যই প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠীর ঠেলে দেওয়া কিছু বিষয়, সাম্প্রদায়িক কিছু বিষয় সেখানে সিলেবাসে এসেছে। আমরা সেগুলো অবশ্যই আমলে নিয়েছি এবং আমি আপনাদের কাছে অঙ্গীকার করতে চাই যে আমরা বিশেষ করে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ, আমাদের যেই রাজনৈতিক আদর্শ এবং অবস্থান, আমরা সেইখান থেকে আমরা বাংলাদেশের ধর্মনিরপেক্ষ অসাম্প্রদায়িক চেতনার সাথে কখনো আমরা আপোষ করব না। সেটা আমাদের সবসময় সেই অবস্থানে আমরা আছি। তবে এটাও মানতে হবে বাংলাদেশের একটা রাজনৈতিক বাস্তবতাও আছে। আমাদের দেশে একটা প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি দীর্ঘদিন ধরে ক্ষমতায় ছিল, তারা রাষ্ট্রীয় সকল প্রতিষ্ঠানে যেভাবে করে সাম্প্রদায়িকীকরণ করেছে, শিক্ষা ব্যবস্থাকে সাম্প্রদায়িকীকরণ করেছে, সেগুলোকে কিন্তু মাথায় নিয়ে আমাদেরকে এগুতে হবে এবং ধীরে ধীরে আমরা একটা অবস্থানে পৌঁছাবো। তবে আমরা আপোষ করব না, এটা অন্তত পক্ষে আমরা বলতে পারি। এর মধ্যেও আমাদেরকে এগিয়ে যেতে হবে। আর সার্বিকভাবে আমাদের অর্থনৈতিক যে চাহিদা, জনসম্পদের যে চাহিদাটা ছিল, সেটা যদি আমরা পূরণ করতে না পারতাম, অর্থনীতির যে প্রবৃদ্ধিটা এবং সার্বিক উন্নয়নের যে অবস্থাটা, আমাদের রুরাল এলাকায় যে সমস্ত উন্নয়ন হয়েছে যেগুলো ইতিমধ্যে সবাই স্বীকার করছেন, সেগুলো সম্ভব হতো না যদি এই খাতগুলো কিন্তু এগিয়ে না যেত। শিক্ষা খাত যদি দক্ষ জনশক্তির সৃষ্টি না করত, আমার আজকের যে জিডিপির গ্রোথে আমরা কথা বলছি 7.8% প্লাস, সেটা সম্ভব হতো না যদি দক্ষ জনশক্তি আমার অর্থনীতিকে আমরা সেই জনশক্তি না দিতে পারতাম। সেটা দিতে পারছি বলেই কিন্তু সম্ভব হয়েছে। এবং আমরা কখনো চিন্তা করতে পারি না এই বাংলাদেশে বিদ্যুতের যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা আছে, তথ্য প্রযুক্তি খাতে যে আমরা এগিয়ে যাব, এটা আমাদের অনেক যোগ্যতা হয়নি, অনেক অভিজ্ঞতা হয়নি, বয়সের অভিজ্ঞতা হয়নি। তবে আমাদের সময় আমরা সেটা কখনো চিন্তা করতে পারি না যে আজকে এতদূর পর্যন্ত এগোবে। এবং এটা সম্ভব হয়েছে বঙ্গবন্ধুর কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা দূরদর্শী নেতৃত্বের কারণে। আমাদেরকে সেটাকে সম্বল করে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। অনেক দুর্বলতা আছে, থাকবে। আমাদের আমরা একটা উন্নয়নশীল রাষ্ট্র, আমাদের সেই দুর্বলতাগুলোকে ওভারকাম করে আমাদেরকে এগোতে হবে। আমি দীর্ঘ আলোচনা না করে, আমার বেশ কয়েকটি আজকে আমাদের কিছু এঙ্গেজমেন্ট আছে, প্লাস আগামীকাল আমাদের মন্ত্রী পরিষদের একটা যেহেতু মিটিং আছে, সেটা নিয়ে আমাদের মাননীয় মন্ত্রীর সাথে আমাকে বসতে হবে। তবে এখানে যে সমস্ত সুনির্দিষ্ট ইনপুটগুলো এসেছে সেগুলো নিয়ে আমরা কাজ করতে চাই। আমরা সমালোচনা কেউ করেছেন তাই বলে তাদেরকে দূরে ঠেলে দিতে হবে, এই ধরনের মানসিকতা নিয়ে আমরা কাজ করতে চাই না। আপনারা জানেন বঙ্গবন্ধুর কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা বিগত নির্বাচনের পরে তিনি একটি মন্তব্য করেছেন যে জনগণ যেই জনরায় তার জন্য দিয়েছে, এটাকে তিনি ক্ষমতা নয়, তিনি দায়িত্ব হিসেবে দেখতে বলেছেন আমাদেরকে। এবং আমরা সেই দায়িত্বশীলতার সাথে, সততার সাথে, একাগ্রতার সাথে তিনি যেভাবে করে আমাদেরকে দিক নির্দেশনা দেবেন, আমরা সেভাবে করে কাজ করতে চাই। তবে
সভা সেমিনারের এই সমস্ত পলিসি ইনপুটগুলো আমাদের ধর্তব্যের মধ্যে আনতে চাই, আমাদের কার্যক্রমের মধ্যে আনতে চাই। যেই প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা আমাদের সৃষ্টি হয়েছে, ব্র্যাকের যিনি এডুকেশন ইনস্টিটিউট থেকে বলছেন, এই যে সক্ষমতাটাগুলো আমাদের সরকারের বাইরেও তো সৃষ্টি হয়েছে, সেগুলোকে আমরা সাথে নিয়ে এগোতে চাই। কারণ এখানে কিছু বিষয়ে বলা হয়েছে, আমি নিজেও স্থানীয় সরকারের একটি প্রকল্পে আমি জায়গার একটা পরামর্শক ছিলাম এই আমাদের নির্বাচনের আগেও। সেখানে আমি দেখেছি যে স্থানীয় সরকারের দুর্বলতার বিষয়ে আমি নিজেই সেগুলো দেখেছি। আমার বাবা দীর্ঘদিন স্থানীয় সরকারের একটা চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র ছিলেন। তো সেইখানে স্থানীয় সরকারের সাথে কেন্দ্রীয় সরকারের একটা যে বিষয়টা, সেটা আমি নিজে উপলব্ধি করেছি, পাশাপাশি আমি পরামর্শক হিসেবে সেখানে সেগুলো দেখেছি। তবে অনেক সময় যে এটা ধারণা করা হয় যে স্থানীয় সরকারের হাতে অনেক বেশি ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণ করার মাধ্যমে আমরা আরও বেশি সুশাসনের দিকে এগোবো, এটা কিন্তু সবসময় সত্য নয়। আর সেখানে স্থানীয় সরকারেরও ক্যাপাসিটি বিল্ডিংয়ের একটা বিষয় আছে, সেটা কিন্তু আমরা সেদিকে আস্তে আস্তে এগুচ্ছি। সেটা আমাদেরকে একটু অপেক্ষা করতে হবে। স্থানীয় সরকারগুলোকে আমরা যদি শিক্ষা ব্যবস্থাপনার সাথে আরও বেশি সম্পৃক্ত করি, সেক্ষেত্রে আমাদের সেটা কি সার্বিকভাবে আরও উন্নয়ন বয়ে আনবে কিনা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো, সেটা কিন্তু আসলে চিন্তা ভাবনা করে এগুলোর প্রয়োজন। কারণ স্থানীয় সরকারের যে বেসিক অবকাঠামো আছে বা বেসিক ফ্যাসিলিটি আছে বা ক্যাপাসিটি আছে, তার মধ্যে তারা কতটুকু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানও চালাবার সক্ষমতা রাখেন, সেটাও কিন্তু আমাদের চিন্তা করার এখানে প্রয়োজন আছে। আর স্কুল ব্যবস্থাপনা কমিটি নিয়ে এখানে আমাদের আরও দীর্ঘমেয়াদী চিন্তা করতে হবে। কারণ আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি যে একদিক দিয়ে রাজনীতিকরণ বা রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গের সম্পৃক্ততা যেমনি প্রয়োজন আছে, কারণ একটা আদর্শিক অবস্থান তো আছে। দীর্ঘদিন ধরে একটা প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠী শিক্ষা ব্যবস্থার সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিল, তাদের সেই ইনফ্লুয়েন্সটাকে কমানোর জন্য হলেও সেখানে বর্তমান রাজনৈতিক আদর্শধারী বা আমাদের স্বাধীনতার চেতনার পক্ষের মানুষদের সম্পৃক্ততা যেমনি প্রয়োজন আছে, আবার পাশাপাশি শিক্ষা ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণভাবে রাজনীতিকরণ যেন না হয়, এবং সেখানে যেন আমাদের শিক্ষকরা যেন ইউনিয়নাইজেশনের মাধ্যমে যেন তাদের যে দায়িত্বটা, রাষ্ট্র তো তাদের উপর অনেক বিনিয়োগ করছেন, সেখানে দেখা যাচ্ছে আমাদের যে ইউনিয়নাইজেশনের যে টেন্ডেন্সি, সেটা কিন্তু সেখানে আমাদের শিক্ষার মানের ক্ষেত্রে কিন্তু ব্যাপকভাবে এফেক্ট ফেলছে। সেটা কিভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যায়? আমাদের সর্বক্ষেত্রে ক্ষেত্রে ইউনিয়নাইজিং টেন্ডেন্সি থাকে, সেটাও আমাদেরকে নিয়ন্ত্রণ করবার একটা অবস্থায় আসতে হবে। কারণ আমাদের কথায় কথায় আমরা সেখানে অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যাচ্ছে যে আমরা আন্দোলনমুখী হচ্ছি। যেমন এই নতুন সরকার দায়িত্ব নেওয়ার 1 মাসের মধ্যেই দেখা যাচ্ছে যে কিছু শিক্ষক, তারা অবশ্যই অত্যন্ত আমাদের সম্মানীয় শিক্ষক, এবং তাদেরকে নিয়ে আমাদের অনেক চিন্তাভাবনা আছে, যে আমাদের এসিটি যারা ছিলেন সেসি প্রজেক্টের, তারা অনশনে চলে গিয়েছেন আমাদের সরকার দায়িত্ব নেওয়ার 1 মাসের মধ্যেই। কিন্তু সেখানে আমাদের একটা পরিকল্পনা আছে, সেই সমস্ত স্পেশালিস্ট টিচারদেরকে দিয়ে আমরা অনেক উপকার পেয়েছি, সেগুলোকে আরেকটি প্রজেক্ট সৃষ্টি করার মাধ্যমে আত্মীভুক্তকরণ করার একটা পরিকল্পনা আছে, সরকারের রেভিনিউ বাজেটেও ইনক্লুড করার পরিকল্পনা আছে। কিন্তু সেগুলো হওয়ার আগেই দেখা যাচ্ছে যে 1 মাসের মধ্যে আন্দোলনের হুমকি দিয়ে সেখানে অনশনে চলে যাওয়া হচ্ছে। এই যে প্রবণতাগুলো, সেগুলো থেকে আমাদেরকে বেরিয়ে আসতে হবে। আমরা সকলের সহযোগিতা চাই। আমাদের সুষম উন্নয়ন এবং ইনক্লুসিভ গ্রোথ, যে কথাটা আমি আবারও এখানে বলতে চাই, সর্বশেষ যে কথাটা বলতে চাই, আপনারা বঙ্গবন্ধুর কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনার প্রতি আস্থা রাখতে পারেন। আওয়ামী লীগ একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাজনৈতিক দল, এবং আমাদের আমাদের যে গঠনতন্ত্র, আমাদের যে রাজনৈতিক আদর্শ, সেখানে এখনো কিন্তু আমরা সমাজতন্ত্রের বিষয়টা কিন্তু আমরা সেখানে এখনো রেখেছি। তাই আপনাদের ন্যূনতম সেখানে আস্থা থাকতে হবে। সুষম উন্নয়ন এবং ফেয়ার জাস্টিসের প্রতি আমাদের কমিটমেন্টটা সবসময় আছে এবং থাকবে। এবং তার শাসনামলে যেইভাবে করে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী বাংলাদেশে বেড়েছে, এখানে আমাদের আরেকটি রাজনৈতিক দলেরও একজন বিশিষ্ট নেতা সেখানে আছেন, আমি তাকেও প্রশ্ন রাখতে চাই যে বাংলাদেশ সরকার যে সামাজিক নিরাপত্তার জন্য মানুষকে ভাতা দিবে, প্রতিবন্ধীদেরকে ভাতা দিবে, বয়স্কদেরকে ভাতা দেবে, এই যে পরিকল্পনাটা, এটা তো কখনো আগের কোনো সরকার করে নাই। বঙ্গবন্ধুর কন্যা বলে সেটা সম্ভব হয়েছে। আপনারা তার প্রতি আস্থা রাখুন। আমরা তার দিক নির্দেশনায় সুষম উন্নয়নের দিকে এবং ইনক্লুসিভ গ্রোথের দিকে আমরা এগিয়ে যাব। এসডিজি একটি কোঅর্ডিনেশন সেল আছে, সেই সেলের মাধ্যমে যে সমন্বয়ের বিষয়টা, our honorable Australian Deputy High Commissioner mentioned that we need to have coordination between different government agencies. We have a coordination cell at the PMO, and that is called SDG Coordination Cell, and their job is to basically coordinate between different government agencies. But it is working well, more or less. I mean, if it wasn't working well, we would not have been achieving what we have been achieving over the last 10 years. I can assure you that we will achieve the coordination that is required to achieve our SDG goals.
And I can assure all of you, we will get there. Just have your faith in our Honorable Prime Minister, Sheikh Hasina. I'd like to conclude my input in this discussion. I have to rush for another program, and I look forward to receiving your policy inputs. I'm sure all of this were written down, and I think minutes will be prepared. We would like to read and take these inputs into our cognizance and take action forward. Okay. Thank you very much. Jai Bangla, Jai Bangabandhu. Thank you, Honorable Deputy Minister. You have highlighted the government's policies and your plans, and we appreciate your openness. As a representative of the young, new generation, I think there is a lot of hope on you. Thank you. We will continue. Jafrullah Bhai, please. Ji. আমি আসলে দুটো বিষয়ে একটু কমেন্ট করতে চাই। Pursuing inclusive growth এবং নিউ গভর্নমেন্টের সুশাসন, এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেছেন গ্রাম হবে শহর, এই সম্পর্কে। তবে সেটা বলার আগে দিয়ে একটা কথা বলতে চাই, আমরা যা বলি তা বিশ্বাস করি না, কথার কথা বলে থাকি, সম্মান দিচ্ছি দেখায় সম্মান দিই না। সম্প্রতি আমি পত্রিকায় কয়েকটা সরকারি ক্রোড়পত্র দেখেছি, আমার ছোট ভাই সম পরিকল্পনা মন্ত্রী মান্নান সম্প্রতি দাঁড়িয়ে রাখছেন। তাকে খুব ক্রেঞ্জিয়ার মনে হয়, আমার কাছে খুব সুন্দর লাগছে, কিন্তু খুবই ভালো লাগছে দেখতে, খুবই মনে হয় যেন একটা হঠাৎ বয়স টয়স বাড়িয়ে খুব হতে ভালো ভালো দরকার আছে। কিন্তু যেখানে আমি দেখলাম গত 2 সপ্তাহের মধ্যে যে কয়েকটা ক্রোড়পত্র বেরিয়েছে, প্রত্যেকটাতে তার কয়েক বছর আগের ছবি ছাপিয়েছে। অন্তত ন্যূনতম এতটুক দায়িত্ব ছিল যারা এই ক্রোড়পত্র তার বর্তমান ছবিটা ছাপানো। এই জন্য এই কথাটা বলা, যে কেননা এটা খুবই আনন্দ লাগে যে আমার ছোট ভাই সম আজকে পরিকল্পনা মন্ত্রী, এবং তারই ক্যাডারের একজন লোক কাজী ফজলুর রহমান সাহেব, একটা পাড়াগাঁয়ের পণ্ডিত পাড়ার প্রাইমারি স্কুলে পড়েছিলেন গ্রামের, সেখান থেকে মেট্রিকে খুব ভালো করেছিলেন, সিএসএসে প্রথম হয়েছিলেন। সারা পাকিস্তান বেসিস পরীক্ষাতে কাজী ফজলুর রহমান সাহেব প্রথম হয়েছিলেন, এবং উনি এডুকেশন সেক্রেটারিও ছিলেন। আজকে আমাদের শিক্ষার এত পরীক্ষা দিয়ে এমন অবস্থা হয়েছে, আজকের পত্রিকার একটা খবর আছে যে খুব শত শিক্ষা উপমন্ত্রী বা কেউ একটি ঢাকা শহরের স্কুলে গিয়েছেন, ময়মনসিংহ শহরের, ময়মনসিংহ বানান লিখতে পারে নাই, তার নিজের নাম বানান লিখতে পারে নাই। এটাই শিক্ষার অবস্থা। সেই সম্পর্কে বক্তব্য সময় নেই, যেমন আমি মূল যে দুটো কথা বলতে চাচ্ছি, যে সুশাসন এবং গ্রাম হবে শহর। সুশাসন যে কোনো সরকারের জন্য খুব বেশি গুরুত্বপূর্ণ। তবে এই বর্তমান সরকারের সুশাসনের প্রথম প্রতিবন্ধক হচ্ছেন আমাদের অ্যাটর্নি জেনারেলের অফিস। তারা অ্যাটর্নি জেনারেলকে উনাকে এমপি নমিনেশন দেওয়ায় উনি খুব ক্ষুব্ধ আছেন। ক্ষুব্ধ থেকে সরকারকে বেকায়দায় ফেলছেন। কথায় কথায় প্রত্যেকটা জামিনের মামলাকে এপিল কোর্টে নিচ্ছেন, এপিলে নিয়ে যেয়ে তারপরে সময় চান। ফলে ঢাকা শহরে বাদে যানজট, আর সুপ্রিম কোর্টে বাদে হলো মামলা জট। আজকে আমাদের আইন হলো মানুষকে রক্ষা করে, মানুষকে মুক্তি দেয়। আমাদের দেশে বর্তমানে আইন হয়ে গেছে নিপীড়নের অস্ত্র। আজকে সরকারের সময় এসছে মায়েবি গায়েবি আজগবি মামলাগুলি প্রত্যাহার না হলেও জামিন দিয়ে একটা সুব্যবস্থা করা। তৃতীয়ত, যেখানে আওয়ামী লীগের 2008 সনের ম্যানিফেস্টোতে ছিল তারা বিচার বহির্ভূত হত্যা বন্ধ করবে, সে হত্যা বন্ধ হয়নি, বরঞ্চ আরও জোর উদ্যমে ইয়াবা নিয়ন্ত্রণের নামে চলছে। পৃথিবীর কোথায়ও
একটা এই ওষুধের নিয়ন্ত্রণের জন্য মানুষ পেরে হয় না। মাহবুব আছেন, রশিদি মাহবুব আছেন। ইয়াবা একটা অন্যান্য দেশে একটা রেজিস্টার্ড ড্রাগ, এটা চিকিৎসার সেটা না করা, আজকে যদি এটা রেজিস্টার্ড ওষুধ হতো, যেভাবে আমরা মরফিন প্রতিদিন নিয়ন্ত্রণ করি, তাহলে এই একটা ইয়াবা ট্যাবলেটের দাম হতো, তৈরি করতে খরচ লাগতো 1 টাকা, বিক্রি হতো 5 টাকা। তাহলে এই বাজারটা অটোমেটিক্যালি সেভাবে না যেয়ে আমরা সবসময় ঘুরে ফিরে খেতে পছন্দ করি, কিছু ব্যবসা বদিতিয়ারকে এরকম কিছু লোক তৈরিতে বিশ্বাস করি। সম্প্রতি যেটা আমাদের চিকিৎসকদের নামে যেই সমাজের আমি মানুষ, তারা কর্মস্থলে থাকি না। আরে আরামায় এত পড়াশোনা করছি, সরকারের পয়সায় পড়াশোনা করছি, এখনও 16 টাকা দিয়া পড়াশোনা করি, 6 টাকা দিয়ে হোস্টেলে থাকি, সরকারি হোস্টেলে গ্রামে যাওয়ার জন্য ডাকে। বাপের এত কোচিং টোচিং করে এত ভালো করছি, সেখান থেকে পালাইয়া চলে আসি। কেবল চিকিৎসকরাই থাকেন না, জজ সাহেবদের অবস্থা কি, বিচারকদের কেউ খোঁজ নিয়েছেন? ওনারা বৃহস্পতিবারে সকালে জেলা ছাড়েন, সোমবারে যে বিকালে হাজির হন। তবে ডিসি এসপি সাহেবরা কিন্তু এলাকায় থাকেন, তবে তার বউপোলা থাকে না। তার বউপোলা এখানে থাকে, তাকে ফাঁকে আসা যাওয়া, ফোন বিল ইত্যাদি আছে। কাজী ফজলুর রহমানের একটা আত্মজীবনী বেরিয়েছে, সে উনি পটুয়াখালী, গাড়ি ঘোড়া ছিল না, তার ছেলে মেয়ে নিয়ে ছিলেন। সেখানে আজিজ আহমেদের মতো লোকও সেটার ডিসি ছিলেন, তারা কিভাবে করেছেন তা আজকে আমরা নেসেসারি ইভিল যেটা বললেন সেটা। আজকে এই যে জিনিসটাকে, এই যে কর্মস্থলে থাকেন না, যে ওনারা জজ সাহেব যখন কর্মস্থলে থাকেন না, এইটা কিন্তু আবার আইন মন্ত্রণালয়রা খবর রাখেন। যেমন ডাক্তাররা আপনারা খবর জানেন, তাদের খবরও রাখেন। তাই যখন খালেদা জিয়ার বেল আসে, খেয়াল আছে তো কবে গেছো তুমি পটুয়াখালী, সুতরাং মামলার রায়টা ওভাবে হয়। এটার জন্য কি করণীয়? আমি এটা সুশাসনের জন্য আমার মতে 2টা প্রস্তাব করতে চাচ্ছি। একটা হলো এদেরকে হেদায়েত করা শেখাইতে হবে। সব জজ সাহেবকে বলতে হবে যে তোমাকে চাকরি দিছি, সেখানে হয়তো কোরআন শরীফে 8বার পড়াইতে পারি, মাদ্রাসাকে 60,000 কোটি টাকা না দিয়া কয়েকজন ইসলামিক ইতিহাস অমুক টমুক এদেরকে দেন, ইথিক্সের মাস্টার আনেন, ফিলোসফির মাস্টার আনেন, সব ডিসি ইউনো ডাক্তার সাহেবদেরকে হেদায়েত করা শেখান। যেটা তোমার একটা কর্তব্য থাকা দরকার, তা নাহলে খোদা বিরক্ত হবে। একদিন তো বিচারের সামনে যাওয়া, খালি নামাজ পড়লে হবে না, এটা ফাঁকিবাজি হবে। এই দিকের দিকে একটু চিন্তা করা দরকার আমার মনে হয়। দ্বিতীয়ত হলো কি, আজকে কেন্দ্রিকতাই কিন্তু সমস্যার কারণ, সব সমস্যার সমাধান হবে না। আজকে যখন ঢাকার থেকে আমি একজন লোককে পোস্টিং দেই পঞ্চগড়ে বা কোনোখানে, সেখানকার নিয়ন্ত্রণ নাই। তাকে এটাকে আমাদেরকে স্থানীয় শাসনের বিষয়টা ব্যাপারে সিরিয়াসলি চিন্তা করা দরকার, যে তা না হলে এটা কেবল ডাক্তারির ব্যাপারে না, শিক্ষার ব্যাপারে যেটা বলেছে। আজকে 35 কোটি বই ছাপা হয় ঢাকা থেকে, ঢাকা সামাল দিতে পারি না বলে ইন্ডিয়া থেকে ছাপাই 35 কোটি বই। কিন্তু উল্টা দিকে যদি আমরা যেতাম, যেটা বঙ্গবন্ধুর কথা বলে আমরা ফেনা উঠিয়ে ফেলি, কিন্তু উনার যে কাজটার কথা কেউ চিন্তা করছে না। উনি অন্ততপক্ষে 65টা জেলাতে লোকাল গভর্নমেন্টের শুরু করার কথা ছিল 15ই আগস্ট। আপনাদের স্মরণ থাকতে পারে, একটা গভর্নর হবে, সেক্রেটারি, তার 2জনের মধ্যে সামনে, সেটা অন্যদিন আলাপ করতে পারি। অবশ্য উনি বাকশাল দিয়ে ভুল পথে গেলেন। এখানে 65টা জেলা না করেন, আজকে এই 17 কোটির দেশে ঢাকার থেকে নিয়ন্ত্রণ সম্ভবপর না। আজকে এটাকে আমার এখানে পরিকল্পনা মন্ত্রী, ওনার উদ্দেশ্যেই বলছি, খুব সিরিয়াসলি খোলাখুলিভাবে আলাপ আলোচনা করে হয় আমাদেরকে 8টা-10টা প্রদেশে যেতে হবে, অথবা 17টা যেটা পুরানো যেটা জেলা ছিল, 17টা জেলা মানে 1 কোটি গড়ে 60 থেকে 1 কোটি 1.5 কোটি লোক সংখ্যা হয়ে যাবে। এর জন্য আমরা স্টেট করতে পারি কিনা, যাদের হাতে অনেকগুলি ক্ষমতা ছেড়ে দেওয়া যায় তারা নির্বাচিত। আমি মনে করি পরিকল্পনা মন্ত্রী এই সম্পর্কে যদি একটু, তাহলে এই অনেক অবস্থার উন্নতি হবে। আজকে যদি সুনামগঞ্জের ডাক্তার যদি সুনামগঞ্জ যদি অ্যাপয়েন্ট করে, সে পরে খোঁজ নেবে তোমার বউপুলা কি আছে, এখানে থাকবা তো ভাই এখানে। আজকে তাহলে নিয়ন্ত্রণটা হবে, তা নাহলে এই নিয়ন্ত্রণ হবে না। তারা যদি আজকে সুনামগঞ্জ জেলা
আজকে যদি নোয়াখালী জেলা কমিটি হয়, জেলা শিক্ষা কমিটি, শিক্ষা কর্তৃপক্ষ, কমিটি হলে হবে না, কর্তৃপক্ষ পাওয়ার দিতে হবে, ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ করতে হবে। ছেলে আছে আজকে কর্তৃপক্ষ হলে কি হতো, তাই নোয়াখালীর লোক যদি তার স্কুলের বই লিখত, হয়তো সেই বইতে কাজী ফজলুর রহমানের নামও যাইত। বলছে যে আমাদের এখানকে এই পণ্ডিতের মাদ্রাসার ছেলেটা মেট্রিকে স্ট্যান্ড করেছিল, আজকে সিএসপিতে ফার্স্ট হয়েছিল, সেক্রেটারি পর্যন্ত হয়েছে। গ্রামে থেকে পড়াশোনা করে যাওয়া যায়, সবাইকে ঢাকাতে পলায় যেতে হয় না। আজকে এর নদী নালার কথা আসতো, আজকে মুজাফফর আহমেদের কথা আসতো। সুতরাং আজকে তাহলেই হতো কি, আমাদের শত ফুল ফুটতো এবং বইটা তারা তাদের ইটাকে দেখতো। নোয়াখালী কেবল এখন চাঁদে গেছে কিনা জানি না, তবে তো তারা তো নিউ ইয়র্কে পয়লায় গেছিল, সিলেটিরা যেমন গেছে লন্ডনে, তারা গেছে ইতে। এই কাহিনীগুলি অনেক, আজকে তারা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর পড়তেন, মায়ের কথা শুনে দমোদর নদী পাড়ি দিয়েছিল। হাজী মোহাম্মদ মহসিন দান, এখন তো টাকা পয়সা আমাদের অনেক আছে, আমরা দান করতে ভুলে গেছি। সেই জন্য এইসব দিকের জন্য আমি মনে করি যে আপনাদের আমি শেষ করছি যে আজকে লাস্ট কথা যেটা আসছি না, এটা না বললেই, ওই যে আমি বলতে চাইনি, আপনি বলতে ইনসিস্ট করেছেন, বলতে বলে তারপর থামায়েন না। গ্রাম হবে শহর, এটা হলো প্রধানমন্ত্রীর কথা, খুবই যুক্তিসঙ্গত কথা বলেছেন। গ্রাম হবে শহর, গ্রাম যদি শহর হয় তার একটা মূল উন্নয়ন কেন্দ্র হবে ইউনিয়ন। বর্তমানে একটা ইউনিয়নের লোক সংখ্যা 30,000 থেকে 60,000, আগামী 10 বছরের মধ্যে এই লোক সংখ্যা হয়ে যাবে 50 থেকে 70,000। এখানে এই যে লোকগুলিকে দিতে হলে দুটা জিনিসের ব্যাপারে বিশেষ নজর দিতে হবে, স্বাস্থ্য এবং শিক্ষা। আজকে এই স্বাস্থ্যতে এই জায়গার জন্য 10 জন চিকিৎসকের দরকার হবে। আজকে তার মানসিকতা তৈরি করার জন্য প্রধানমন্ত্রী কিন্তু চিন্তা উনি ভালোই করেছিলেন, উনার পাশের যারা আছেন তারা কিন্তু ওনাকে ভুল পথে চালিত করছেন। যেমন কি বলি, আজকে একজন আমলাকে ওএসডি করলে আমলার মন খারাপ হয়, ক্ষমতাচ্যুতি মনে করে, আমার ডান্ডাবাজি করতে পারছি না। আর ডাক্তারকে ওএসডি করলে সে মহা খুশি হয়। আগে লুকে এইসব প্র্যাকটিস করতাম, এখন সরকারের নিয়ম অনুসারে আমি ঢাকাতে থেকে মহারাজা আইনের মধ্যে থেকে প্র্যাকটিস করি। এই একটা যেন ভুল দিকে। দ্বিতীয়ত উনি বলেছিলেন 1 বছর 2 বছর ইন্টার্নশিপ হবে, দীর্ঘদিন ধরে আমি এটা সবসময় সমর্থন করে চেয়েছি। এটা কোথায় হবে? 1 বছর ইউনিয়নের পর্যায়ে। তাহলে শিখবে কি করে, শিখবে কি করে? অথচ ভুলে গেছে এখন কিন্তু 1 বছর করে সরকারি বিসিএস হইতে পারে। আর 1 বছরের জন্য ইউনিয়নে কি অসুবিধা আছে? সে কি গ্রাম্য ডাক্তার থেকে কম জানে? সে কি দায়ীর চেয়ে কম জানে? সে যদি থাকে, আজকে ইউনিয়নের এই যে যেখানে 30 থেকে 50,000 লোক আছে সেখানে সেবা দিতে পারবে। আজকে এই জিনিসগুলিকে চিন্তা করে বাড়া দরকার। দ্বিতীয়ত হলো কি, এই ইউনিয়ন সেন্টার আছে 5,000, তার মধ্যে 4,000ই প্রায় 1 একর জমি আছে। সেখানে তারপরে হলো চিকিৎসার সাথে সাথে পানির ব্যাপারটা আছে, পানি সরবরাহ অনেক ক্ষেত্রে কিন্তু ডিপ টিউবওয়েল আছে। এইসব জায়গাকে নিয়ে এবং এটাকে ট্রেনিং সেন্টার করলে আমার মনে হয় শিক্ষার ব্যাপারে আপনারা বলেছেন, সময় নেই, তাকাচ্ছে আমার দিকে বারে বারে, তাই যেতে চাই না। আজকে যদি জাতীয় জেলা স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষ না করেন, ক্ষমতা যদি বিকেন্দ্র না করেন, এই দুর্নীতি দমন কমিশনকে দিয়ে করা যায়, তার হাজিরাকে দুর্নীতি দমন বিভাগের হাজিরাকে নেবে, ওইটা আল্লাহর উপরে ছেড়ে দিতে হবে। সবাইকে ধন্যবাদ। ধন্যবাদ জাফরুল্লাহ ভাই। আপনি বলছিলেন এন্ড দেন আচ্ছা আপনারা দুজন বললে উই উইল রাউন্ড ইট আপ। জি একটু সংক্ষেপে। জি প্লিজ। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর গিভিং মি দ্য চান্স টু সে সামথিং। My name is Dr. Mohammad Shahidul Islam. I am an Associate Professor of Banking and Insurance Department, University of Dhaka. I want to focus only on 2 topics. One is the so-called economics of aging. That means, according to the BBS statistics, our over 70 years population, the share is 22% and it's increasing. So it would be better to keep them and bring them under the social safety net, that is so-called the introduction of social insurance. Another one, that is the introduction of the
pension in private sector. So that will be very much effective to mitigate the competition in the government job sector. Another issue I want to say that is the financial inclusion. So according to the World Bank statistics, the doing business index, that is 176 among the 190 countries. So this should be, a better environment should be introduced, as well as the easiness of doing business. Our score is 41.97% among the 100. So I want to focus this issue. Another issue, that is the increase the number of banking and financial institutions. So according to the calculation, that is concentration ratio, our concentration ratio of banking and financial institution, that is 13%. So this is actually over competitive. So it would be better to increase the number of branches of the already exist financial institution, not to give the new license for the financial institutions. Thank you very much. Thank you for your points. Yes, last intervention from the floor, and then I will bring in Professor Rehman Sobhan. আমি শিরিন আক্তার, ইউনেস্কোতে কাজ করছি এডুকেশন ইউনিটে। আমি জাস্ট মানে একটা বিষয় একটু দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য কথা বলতে চাচ্ছিলাম শুরু থেকেই। সেটা হচ্ছে যে ইউনেস্কো এবং দুই এডুকেশন মিনিস্ট্রির সাথে একটা এসডিজি ফর স্ট্র্যাটেজিক ফ্রেমওয়ার্ক ডেভেলপ করছে। সেটার একটা ভালো পার্টনারশিপ আছে সিভিল সোসাইটি অর্গানাইজেশন হিসেবে ক্যাম্পের সাথে, এবং আমরা যৌথভাবে আসলে কাজটা করছি। এবং এই কাজটা করতে যে ফিল্ড লেভেলে বেশ কিছু কনসালটেশন করা হয়েছে, এবং সেখান থেকে একটা বড় আর্জি যেটা আমাদের মুফাজ স্যার অলরেডি মেনশন করেছেন, এডুকেশন 2030-র এজেন্ডাতে যেটা আছে 12 বছরের কম্পালসারি এডুকেশন, সেটাকে আসলে 9 বছর অন্তত বাংলাদেশে কনসিডার করার জন্য একটা বড় হিসেবে আবেদন হিসেবে এসছে এটা থ্রু আউট দ্য কনসালটেশন প্রসেস। আর একটা বিষয় হচ্ছে যে এডুকেশনকে রাইট হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া, এটা যেন মানে বিশেষভাবে মানে দেখা হয় এই বিষয়টি। এবং সেটা দেখতে যে আসলে মানে ইউনেস্কোর একটি কনভেনশন, আরও একটি বিষয় হচ্ছে যে আমরা ডিসক্রিমিনেশনের কথা বলছি অনেক বিষয়ে, তো সেটাকে যদি দূরীভূত করতে হয় বা একেবারে অ্যাবলিশ করতে হয়, তাহলে আসলে ইউনেস্কোর যেটা আমরা বাংলাদেশ মানে প্রত্যেক মানে গভর্নমেন্টই আসলে রেসপন্সিবল ইউনেস্কোর কাছে এই প্রতিবেদনটি পাঠায় 4 বছর পর পর, যে এডুকেশনের ক্ষেত্রে কোনো ধরনের ডিসক্রিমিনেশন হচ্ছে কিনা বা সেটা কিভাবে আমরা আসলে সেগুলোকে দূর করার জন্য স্টেপ নিচ্ছি, সেই ধরনের রিপোর্টিং মেকানিজম আছে। বাট ওই এডুকেশনের এগেনস্টে যে ডিসক্রিমিনেশনগুলো আছে সেগুলোকে দূরীভূত করার জন্য যে কনভেনশনটা আছে, সেটা আসলে এখনো পর্যন্ত বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট স্বীকৃতি দেয়নি বা অ্যাপ্রুভ করেনি। সেই বিষয়টা নিয়েও আসলে সোচ্চার হওয়া। এছাড়াও আরও অনেক বিষয় এসেছিল যেগুলো আসলে মোরাল লেস কম বেশি আমরা এখানে আলোচনা করেছি। সো আমার আবেদন হচ্ছে যে এডুকেশনকে রাইট হিসেবে দেখা। দ্বিতীয় কথা হচ্ছে যে 9 বছরের কম্পালসারি মানে এডুকেশন হিসেবে স্বীকৃতি দেয়, এবং কনভেনশন অন এডুকেশন অ্যান্ড এগেনস্ট ডিসক্রিমিনেশন সেটাকে আসলে অ্যাপ্রুভ করা। Okay, thank you. All 3 points are very well taken, I think. Sir, sir, আপনি কি এখন বলতে? আচ্ছা, আচ্ছা জি। Professor Rehman Sobhan. Yeah. And the Honorable Minister will come last. Yeah. You see, Honorable Minister has sat next to us as Honorable State Minister for Finance for last 10 years. And if his memory is as good as mine, and mine is not very good, he will find that much of the discussion is familiar to him. Because we have been touching on these issues which have been discussed today for quite a long time, including the issue of inclusion, which of course is now a more fashionable subject for public discussion, particularly as we have graduated from the MDGs to the SDGs. Now, problem of course is that the discourse on inclusion, including the way it has been incorporated into the SDGs, lacks considerable
conceptual, it lacks conceptual clarity in many ways. And so that much of the discussion on inclusion and the policy responses related to inclusion have not been able to differentiate themselves from the earlier discussions on MDGs and agendas for poverty alleviation. So that as you used to talk about it at that time, we want to in fact improve the first level of education and then quality of education. But quality of education is measured by the fact that you increase the years of schooling. Similarly, with regard to healthcare, again, you want to improve inclusion in healthcare numbers and then also quality. But the quality measures in the analysis still remain imprecise, and so we have not really been able to find out what are the distinctive features of inclusion, and as a consequence we have not really been able to diagnose why income disparities and social disparities have been widening. Now, the advantage of having Mannan here with us in his incarnation as Minister for Planning is that now he has primary charge of a ministry which may have less operational responsibilities, but at least is in a position to conceptualize and plan and think. And so what he may take on is a very important responsibility for his ministry, is to try to introduce some element of qualitative analysis into the agendas that you are setting yourself, both in terms of the SDG goals as also in terms of your planning goals. And this operationally means over here that you need to go through some diagnostics of your growth processes, because whilst we claim that we have 7, 8, now 8% growth, whilst our poverty reduction has come down, these are all seen as numbers which have been put on the table. There is much less understanding about the dynamics of how these processes have actually come about. What is the composition of the enhancement in growth? What are the driving forces which have in fact actually reduced poverty? Because if you had a better understanding of that, then you would be able to calibrate specific policy interventions which would be both growth-inducing and would then be more inclusive in the way in which the growth was actually generated. But you need to get proper diagnostics of, in fact, this process, rather than just see these as numbers which you may talk about, and you may certainly compliment yourselves for achieving these satisfactory numbers. Now, to get to the more specific issues that I want you to address over here, on the issues of health and education. Now, what bothers me quite seriously is that my mind goes back to 1996, 1997, when late Mr. Sadiq was the education minister. I don't know even how many of you people remember that process. And I remember the lament of Sadiq to me in those days, that how is an education minister expected to do his job if all the time he is being besieged both by his MP colleagues and by, in fact, actually teachers seeking transfers to more favorable postings? And where is the time to then plan and improve the quality of education in the system? Where can we set about improving quality of education if, in fact, members of parliament insist on becoming chairman of school boards? After all, in which country in the world will a member of parliament be the chairman of a school board in a small village or a town? And why would they want to do such a thing? This is the problem. Now, where again will you get a situation in which people will be wanted
want their schools, which are private schools, to be included in government budgeting operations so that they in fact actually get a significant part of their teachers' salaries paid in the budget, but then do not expect to have their performance in fact actually evaluated in terms of whether they are delivering reasonable education for the virtue or the benefit of being incorporated into the public budget. And when in fact discipline is actually enforced in that particular area, then there is almost, you may say, a political revolt against the education minister as to why you are then in fact actually threatening to take away the budgetary allocations for in fact failure to in fact provide adequate education. Now, relevant point is that we are now going back to a period of quite literally 20 years in the first tenure of the Awami League after 75 in office, and we are now into the fourth tenure. But the issues which were raised then have not been actually satisfactorily addressed, and in fact have been reinforced by further problems. I mean, it is reported, I have no strong empirical evidence, though people who are more knowledgeable than us, including the minister himself, and I'm sure the state minister, would know that for people seeking employment in government schools, investments have to be made of varying degrees of denomination depending on the level that you are seeking points of entry. Now, common sense would tell you that this poses a structural problem in the educational system, because if a person is making an investment for purposes of in fact getting recruitment, somewhere along the process the investment will have to actually be recovered. And so if you are now raising serious problems, including you are getting edicts from the courts that tuition is in fact to be made illegal, how are you going to address this particular contradiction? The Prime Minister has repeatedly made the point now that there will be zero tolerance for education. So now, are we then, both with the strong commitment of the Prime Minister and now the mandate of the judiciary, going to now see a revolutionary transformation in the recruitment processes for entry into public educational institutions, where strictly merit criteria will in fact be made applicable for purposes of recruitment? Now, this is not, I'm putting this question to you as the planning minister, and would suggest that you may make this into one of the agenda items of IMED when you are in fact actually looking at the quality of public investments, which is one of the responsibilities within the framework of the Ministry of Planning. And see then over the course of the next 1 year or 2 years, actually how are people being recruited and whether this has been completely done away with, now that such strong commitments have been made. Now, the other issue you will want to address over here is again the big sociological change which has taken place in our society. If I do more than some sort of casual empiricism, and in fact I ask Rashida to actually do a survey of members of parliament today, the question would be asked, what proportion of your children are now studying in English medium schools? Chance may be 90% plus. I don't know, but I would say that those who are more knowledgeable than I am may be able to give me more firm evidence over here. I certainly got the educational biography of the state minister to in fact lend some confirmation to my
particular proposition. Now, question arises over here that in a situation like that, what is the stake of what you may call your ruling class in enhancing the quality of public education? After all, their parents, and many of you over here, Raunak, for example, went all the way through Zilla schools with Bangla medium education. And it was of a sufficient quality that it enabled her to then get scholarships to Harvard and get PhDs. And virtually all the top scholars of our generation have all come through that particular process, whether it is Saidu Zaman as a bureaucrat, whether it is Nurul Islam as a professor who has not gone through that. You would have gone through that process. You too probably went through that process. Now, in those circumstances, you have a very serious structural problem faced over here, that most discussions on the issue of raising the quality of education tend to be largely theoretical discussions of an academic nature where we all pay due lip service to its importance. But what we do not realize, and this is again not satisfactorily picked up in the SDG discourses today, is the very critical importance of high quality mass public education. Amartya Sen, Mehboob ul Haq, through the Human Development Reports, made the very important notion that health and education must be very important indicators of measuring development. But getting into the numbers game, they also missed out on the quality aspect of the problem. And that is why they never could satisfactorily explain the developmental success stories of the East Asian countries, Taiwan, Singapore, South Korea, now China, who were all attributed as having good mass education. But what they did not capture is the essential feature of all these societies was virtually uniform, high-quality public education, where all children went to mostly public schools and they were given education of the highest quality. And certainly if you look at all the education competency measures of all the schools which are at the top of the competency lists, Finland, the Scandinavian countries, of course, Singapore, Korea, and now Shanghai city itself, all at the very highest levels of competency, all have high-quality public education. Now, in Bangladesh, the concept of high-quality public education has become a contradiction in terms, because if all the aspirants to upward mobility in society have put their children into English medium schools, and even now at the lower levels of the income stream, people who are aspirants for upward mobility for their children are putting their children into English medium schools of very low caliber and spending a lot of money to do so. So the basic building blocks of high quality public education, which are strong state-driven schools with massive investments, high quality governance of the school process, instruments of accountability, in fact have completely ceased to function over here. And year after year we keep on having these theoretical discussions. Now, I would say maybe strictly outside the mandate of the Ministry for Education, but your IMED gives you a very wide range of instruments for, in fact, actually measuring performance. And I would certainly suggest that you expand your responsibility from just projects to also look at the quality indicators of schooling and healthcare. Similarly, healthcare over here. Who over here and who within the sort of elite classes of Bangladesh would dream of now sort of going into a government hospital in order to seek their health care? And now if you even go to places like Apollo, as a consequence of this,
people from lower middle class are in fact spending large sums of money to go to Apollo and United and to other hospitals in order to feel that they are going to get better quality health care. So the stakeholders in quality health care are in fact really now progressively disappearing. I remember an age where Bongo Bandhu's father would have his gallbladder operation in the PG hospital. Now, which minister would dream of sending their father or their children to be in fact treated in public hospitals over here? In those circumstances, again, you have got a fundamental problem of the complete absence of stakeholders in improving the quality of both healthcare and education. And this, of course, then brings you down to a whole system then, that if you want to move towards sort of inclusive development, you then have to have inclusive democracy and political processes. And inclusive democracy and political processes would in practice mean that there are opportunities for working class people to go and sit in your elective institutions, so they would then know actually what type of problems are being faced by their children when they are in fact sitting in parliament, and they would initiate debates. Now, I do not remember in the last 10 years, you can perhaps refresh my memory, has there been any debate in parliament on the quality of state schools and state education? I do not remember that, but again, you may refresh my memory. Now, why not? For the same reason that you do not have any debate on debt default and problems of that nature, that essentially you are dealing with people who have become part of the problem, and so you are now asking them to be part of the solution. Now, how you wish to address this, particularly now given the very strong terms in which the Prime Minister is in this her fourth term in office, making these strong commitments, she would presumably like to see the 50th anniversary celebrated, where all these centralized issues of inclusion, which were central to the mandate of the Liberation War, central to the dreams of Bongo Bandhu, and central to the fundamental 4 pillars of the Constitution, should in fact be taken into account. But if you just talk the talk, and in fact these become rhetorical issues, but you do not really recognize the social dynamics of creating this process, how exactly are we then going to get about this process? I leave these questions to you, Mr. Mannan, with one last suggestion. It's always an advantage to have a minister next to you, because you can make suggestions to them and know that they have the authority to implement these. One of the, this is discussed in our report, but not here. The Prime Minister's very strong commitments now to zero corruption. Will you now, since it is also part of your IMED responsibility, take a look at the big projects and see in fact the whole cycle of cost overruns and time overruns in these projects? And rather than just look at the numbers, can you in fact seriously investigate why this has been happening? And in fact, whether significant overruns can be, if not, it is not, whether this can be then classified as part of the mandate of having zero tolerance for corruption, because this is not just a problem of corruption, this is a problem of efficiency of the development process and costs of the development process. After all, it is very good that we have done so well with the power sector, but if you could have done it investing 1/3 less or 50% less than we have, or we have done so well in our transport infrastructure, this will add and release resources which could presumably then enable us to raise our education budget from, say, 2.5% of GDP to 5% of GDP, because it then has an opportunity cost for you.
So these, I think, will be very interesting challenges, and I hope that you will be able to respond to them in various ways and provide a major public service both to your Prime Minister and to the people of the country. Thank you. Thank you, sir, for those wise remarks. I think the Honorable Minister will hopefully take note of those. So now it's my pleasure, sir. Yes, sir. The Honorable Minister for Planning. ধন্যবাদ সকলকে আমার শ্রদ্ধা প্রফেসর রহমান সোবহানকে বিশেষ শ্রদ্ধা ধন্যবাদ দিয়ে শুরু করব যে সিপিডি নিয়মিত প্রকাশনা করেন আমাদের অর্থনীতির উপরে তারা একটি প্রতি বছর বা অন্য সময়ে গবেষণালব্ধ প্রকাশনা করেন আজকে আর একটি চমৎকার প্রকাশনা এখানে বের হয়েছে ফাহমিদা একটা উপস্থাপনা করেছেন আমি তাকে ধন্যবাদ জানাই এবং সিপিডির যে দল এই কাজটি করেছেন তাদেরকে আমি ধন্যবাদ জানাই যেগুলো খুব আমাদের জন্য উপকারী আমার ধারণা গত কয়েক বছরের সিপিডি একটা বিশাল পর্বত প্রমাণ কি ডাটাবেস বাংলা কি বলবো ডাটাবেস গবেষণার তথ্য তারা সংগ্রহ করেছেন এবং সেটা তাদের কাজে লাগবে আমার বিশ্বাস অন্য যারা এই ক্ষেত্রে কাজ করেন এবং আমাদের জন্য কাজে লাগবে যদি আমাদের সময় খুব কম আমরা যারা প্রায়োগিক রাজনীতি করি মাঠে এবং দৈনন্দিন বাজার খরচের রাজনীতি করি দৈনন্দিন বাজার খরচের রাজনীতি করি একজন দরিদ্র বাবা যখন ঘুম থেকে উঠে বাজারে যেতে হয় ওই দিনের খাবার জোগাড় করার জন্য তার যে মানসিকতা তার সঙ্গে আমাদের মানসিকতা কিছু মিল আছে বোধ হয় আমার মনে হয় আমাদের সমস্যাটা আমরা যেভাবে বুঝি আমাদের অবস্থান থেকে লোকের সঙ্গে মিশে আমাদের মূল সমস্যা অত্যন্ত পরিচিত আপনারা সবাই জানেন দারিদ্র এবং দারিদ্র্যের যে উৎস অবিচার এইগুলোর সম্বন্ধে আমরা সবাই কম বেশি জানি কিন্তু আমাদেরকে তো এখন দারিদ্র ক্ষুধা এইটাকে সর্বাগ্রে আমাদেরকে মোকাবেলা করতে হচ্ছে যেমনভাবে ওই দরিদ্র পিতাকে সকালে বেরিয়ে যেতে হয় তার ওই দিনের খাবারের সন্ধানে এইটুকু আশা করি আপনারা পণ্ডিত ব্যক্তিবর্গ যারা আছেন অবশ্যই আপনারা জানেন ভালো আমাদের চেয়ে এইটা যদি আপনারা স্মরণে রাখেন তাহলে আমরা যারা এই কাজে আছি আমার মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সহ তার ক্ষুদ্র অবস্থানে আমরা আছি আমাদের যে তাড়া পেছনে যে আমাদের কি বলবো বাঘ নেকড়ে আমাদেরকে তাড়া করছে ক্ষুধার নেকড়ে বাঘ সেই দিকেও আমাদের আপনারা একটু বোধহয় যে সদয় হন তাহলে আমাদের মধ্যে যে তাড়াহুড়া এবং তাড়াহুড়ার জন্য তো কিছু বিশৃঙ্খলা এবং কিছু ব্যর্থতা যেটা আপনাদের নজরে আসে মনে করে সেগুলো আশা করি আপনারা ক্ষমা করবেন আমরা যেটা বলতে চাই আমরা প্রবৃদ্ধি পছন্দ করি এই মুহূর্তে উই লাভ গ্রোথ বিকজ growth addresses the major issue of poverty. There's no doubt about that. Faulta ki hoyeche? You look into our own situation. Our people, the per capita income has gone high. Nobody can deny that. They have power in all the homes, electricity. You can't deny that. Bad road, broken road, patchy road, they can reach their home. Thousands of culverts and bridges have been built into villages. So we are in a position now to say the Gram Hobe Shohor will carry the comforts of metropolitan towns into rural areas because the main agent for this change, power, literacy, not education, I'm talking about education, plain simple literacy. We are fighting hard and we are carrying to the villages. That we think is our primary objective at this moment. আমরা অন্যান্য যে বিষয়গুলো আপনারা আলাপ করেছেন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আমরা সম্মান করি আমরাও চাই ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠা হোক ইকুইটি আসুক আমরা চাই বৈষম্য দূর হোক আমাদের মহান সংবিধানে পরিষ্কার বলা আছে দেশের জনগণ সুষম উন্নয়নের অধিকার ভোগ করবে পিছিয়ে পড়া এলাকা যেগুলো আছে সেগুলোকে আমরা পিছিয়ে পড়া এলাকা শুধু নয় পিছিয়ে পড়া মানুষ ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী তাদেরকে আমরা সামনে নিয়ে আসবো এগুলো আমাদের সাংবিধানিক প্রতিশ্রুতি পালন করতেই হবে
আমরা যে পালন করতে ব্যর্থ হই আমাদের পরের প্রজন্ম করবে। আমার ছোট ইয়াং ভাই যে ছিল এখানে নফেল, অত্যন্ত তরুণ প্রজন্মের মন্ত্রী, তার কথা আপনারা বুঝতে পেরেছেন। আমরা উই আর এ পিপল ইন হারি, উই হ্যাভ লট টু ডু, সো ওয়েন ইউ ডু আ লট ইন শর্ট টাইম ইউ মেক লট অফ মিস্টেক্স। It's not a time to make mistakes. You go ahead. We have achieved better growth, we have achieved better per capita income, and we think this is good for us at this stage. অন্য দু একটা বিষয়ে আমি কথা বলে শেষ করবো। আই মিন হারি মাইসেলফ, আউট অফ রেসপেক্ট ফর অল অফ ইউ হ্যাভ টু কিপ সিটিং। অনেকেই চলে গেছে যারা জানতেন আমি কি বলবো, সরকারের লোকের কি বলবে, সরকারের পক্ষেই তো বলবে। সো দে নিউ ইটস প্রেডিক্টেবল হোয়াট আই উইল সে দ্য মিনিস্টার। আই কান্ট সে এনিথিং অপোজ টু হোয়াট মাই প্রাইম মিনিস্টার সেইজ, ইভেন ইফ আই ফিল লাইক। এটা বলবেন না ভাই। সমস্যা হলো আমাদের কথা শুনে কেউ থাকবেই না, তারা জানে আমি কি বলবো। হাওয়েভার আমি বলছি আমার বাস্তব অভিজ্ঞতা, এখানে আমি সরকারের মুখপাত্র নই, সরকারের মন্ত্রী হতে পারি। আমি একটা পণ্ডিতদের সঙ্গে আলোচনায় এসেছি, একটা পণ্ডিতী সংস্থার, সেখানে আমি একজন নাগরিক হিসাবে শুনতে এসেছি এবং যেটুকু সম্ভব আমার জ্ঞান থেকে অংশ নিতে এসেছি, সেই কথাগুলো শুধু বললাম। যাই হোক, অন্য দু একটি বিষয় বলে আমি শেষ করব। সোশ্যাল প্রোটেকশনের বিষয়ে আপনার লিকেজের কথা বলেছেন। আমি নিজেও একজন সাংসদ, আমি আমার গ্রামে যাই প্রায় প্রতি মাসে 2-4 বার। যারা এর উপকার ভোগী তাদের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়, কথাবার্তা হয়। বাই অ্যান্ড লার্জ 90% আসল লোকেরাই বেনিফিট পাচ্ছে। আমার নিজের সংসদীয় এলাকা থেকে বলতে পারি কিছু চুরি চামারি প্রথম দিকে হচ্ছিল যথেষ্ট, এইগুলো এখন কমে এসছে। কেন কমে এসছে আপনারা বলেন, আপনাদের আলোচনা, আপনাদের প্রতিবাদ, এবং গ্রামেও কিন্তু নতুন তরুণ প্রজন্ম প্রতিবাদ মুখর হয়ে এসছে, তারা প্রশ্ন করে জানতে চায়। সুতরাং এখানেও যদি আমাদের একটু ধৈর্য আমরা জাতি হিসেবে রাখি, মনে হয় এখানে আমাদের সুবিধা হবে। হেলথ সেক্টরে আপনারা বলেছেন, প্রফেসর ডক্টর রশিদা মাহবুব অত্যন্ত সিনিয়র মানুষ, জাফরুল্লাহ ভাই আরেকজন সিনিয়র মানুষ, এই সেক্টরের গুরুত্ব অমর্ত্যের কাছে যেতে হবে। আমরা বুঝি যেখানে কয়েক বছর আগে আমাদের গড় আয়ু ছিল 40-50, এখন 72-এ পৌঁছে গেছি, এটা অস্বীকার করে কিছু নেই। এটা গুরুত্ব আমরা বুঝি। কেনা বাঁচতে চায় দুনিয়াতে, সিম্পল কথা। 1 বছর বেশি বাঁচি, 1 দিন বেশি বাঁচলেও আমার লাভ আছে। সেজন্য আমরা নানাভাবে কাজ করছি, অনেক ব্যর্থতা আছে। আমাদের মনে করে সোনার পালক যেটা আমরা করেছি, আমাদের গ্রামে যে আমরা কমিউনিটি ক্লিনিক স্থাপন করেছি, হাজারে সেটা কী ধরনের সেবা দিচ্ছে। দয়া করে গ্রামে যান, সাভারের পশ্চিমে যান, দামরাইয়ের পশ্চিমে গ্রামে ঢুকেন, হাওড়ে বিলে আমরা যাই। গতকাল সকালে আমি একটা ক্লিনিকে ছিলাম, জানতো না ওই যে ইপিআই না কি বলে যে ওই যে টিকা খাওয়াচ্ছিল বোধ হয় গতকাল। মায়েরা লাইন ধরে ছাড়ছে না লোক। আমি যাবো, মানে কেউ জানতোই না, আমি নিজেই গেছি হঠাৎ করে। চমৎকার। এবং এটা প্রায় আমি দেখি এক ধরনের চিকিৎসা সেবা আমার মা বোনেরা পাচ্ছে, যেটা আগে চিন্তা করা গেছিল না। এবং 30-35টি ওষুধ আমরা বিনামূল্যে সেখানে দিচ্ছি। এখন কিছু ওষুধ চুরি হয়ে যায়, ওই যে আমাদের বাংলায় একটা কথা না, ঠক বাচ্চা গা উজাড়, সেটা আমরা করতে চাই না। ওর পিছনে ধাওয়া করে আমাদের এই চমৎকার ব্যবস্থা করা, যেটা রাজনৈতিক বক্তব্য নয়, অবশ্যই আগের সরকার বন্ধ করে আমাদেরকে অনেক বছর জন্য পিছিয়ে দিয়ে গেছিলো। আমরা সেটা পিক আপ করছি এবং আমরা এগিয়ে নেওয়ার জন্য চেষ্টা করছি। আমরা স্থানীয় আচ্ছা, চিকিৎসা ব্যয় বেড়েছে মাথা পিছু, ইটস এ ফ্যাক্টর অফ ইনকাম বেড়েছে, সে সরকারি হাসপাতাল যাবেই না। পশ্চিমা জগৎও তাই হয়, ইংল্যান্ডও তাই হয়। এনএইচএসে কারা যায়? দরিদ্ররা যায় তুলনামূলকভাবে, আমাদের মতো নয়। ওদের যেখানে বেশি পয়সাওয়ালা লোক আছে, দে ডোন্ট গো টু দ্য এনএইচএস সিস্টেম। আমাদের এখানে ওর একটা মিরার ইমেজ আছে ইন এ ডিস্টর্টেড ফর্ম, বিকজ আওয়ার ইকোনমি ডিস্টর্টেড স্টিল, ইট ইজ নট লাইন্ড আপ, নট অ্যালাইন্ড। এটা হচ্ছে অ্যালাইনমেন্টটা। এই জন্য আমি আপনাদের কাছে অনুরোধ করবো যে আপনারা দয়া করে এই বিষয়টা নজরে রাখবেন। চিকিৎসা ব্যয় বেড়েতে আমরা স্বীকার করি। আমাদের কোচিং কেন্দ্র, আমার কিছু ধারণা আছে পশ্চিমা জগৎ সম্বন্ধে। যুক্তরাজ্যে, আমেরিকায় প্যারালাল এডুকেশন সিস্টেম ইজ অ্যাজ স্ট্রং অ্যাজ দ্য নর্মাল এডুকেশন সিস্টেম। কত কোচিং সেন্টার আছে, কত বই আছে, হাজার হাজার। আমার নাতি নৌসারা ওখানে পড়ে আমি দেখি, কোনো অভাব নেই। কোচিংও হয়, তবে তাদেরটা একটু মোর ফর্মালাইজড। আমাদের মতো তারা ক্লাস ফাঁকি দিয়ে করে না, অন্যভাবে করে। এইটাও বোধহয় একটা ফ্যাক্টর অফ আওয়ার রাইজিং ইনকাম। মানুষ চাচ্ছে তার বাচ্চার জন্য বেটার। আমার গ্রাম, জাফরুল্লাহ ভাই, উইথ ডিউ রেসপেক্ট টু ইউ, আপনি অজপাড়াগা কথাটা ওদের বলছেন না, অজপাড়াগা, দয়া করে অজ বলবেন না, আপনি শিক্ষিত মানুষ। অজ মানে অসভ্য,
আমাদের কোনো পাড়াগা অজ নয়, উইথ ডিউ রেসপেক্ট, অ্যাপোলজিস টু ইউ। বাংলা ভাষায় অজ মানি অসভ্য। আমাদের গ্রামগুলো অসভ্য মোটেও নয়, পিছিয়ে পড়া হতে পারে। সুতরাং সেখানে বলছি যে আমার গ্রামে এই যে ঢাকা শহরে যে ছোটো ছোটো গাড়ি দিয়ে বাচ্চা নিয়ে যায় খাঁচার মতো, আমার গ্রামে লাল টাই পরা, সাদা শার্ট পরা বাচ্চা ইংলিশ মিডিয়ামে পড়ছে। সরকারি স্কুল দুটো আছে। কেন? খুঁজতে দেখলাম ওদের বাবারা মধ্যপ্রাচ্যতে টাকা পায়, ইংল্যান্ডে টাকা পায়, তারা চাচ্ছে আরও উন্নত, আরও ভালো শিক্ষা। শিক্ষকের মান খুব নিচু, স্বীকার করি, কিন্তু তার এটা বাসনা। এটাকে আমি কিভাবে আটকাবো? তার নিজের ইনকাম সে ব্যয় করবে, তার মৌলিক অধিকার, তার বাচ্চার জন্য একটি বেটার এডুকেশন। এগুলো স্বীকার করে নিয়ে বোধহয় আমাদেরকে এগোতে হচ্ছে। যাই হোক, এগুলো আমার বাস্তব অবস্থা। শিক্ষা আইন রাশিদা বলছেন আপনি, আমরা এটা আমার আগে জানা ছিল না। আমরা জানি প্রাইমারি এডুকেশন সম্বন্ধে আমার জানা ছিল। মুফাদ বলতে পারবেন, আপনার সঙ্গে পরে কথা বলবো এই সম্বন্ধে। এইটা বোধহয় আমি নিজে খোঁজ নেব। আমার শেষ প্রশ্ন অ্যাবাউট ইংলিশ being a vehicle of development or English being key to something called upper life. পূর্বদেশীয় মানুষ যেগুলো থাইল্যান্ডের সঙ্গে দেখা হয়, থাইল্যান্ডের মানুষ, লাওসের মানুষ, কম্বোডিয়ার মানুষ, চীনের মানুষ, তারা তো খুব কম লোক ইংরেজি বলে। হাউ ডু দে মেক ইট টু দ্য মডার্ন ওয়ার্ল্ড? দে মেক মোর সায়েন্টিস্টস, মোর ইঞ্জিনিয়ার্স, more doctors studying in their own language and borrowing from English. 25-30 বছর আগে আমি ম্যানচেস্টার ইউনিভার্সিটিতে কয়েকদিন পড়তে গেছিলাম, প্রায় মধ্য বয়সে। আমার পাশে একটা চীনা মেয়ে বসতো, আমার চেয়ে বোধ হয় 25 বছরের জুনিয়র, কারণ আমি শেষ বয়সে গেছি ব্রিটিশ সহায়তায়। ক্লাসে লেকচার দিচ্ছে, ওই মেয়েটা নিচের থেকে খালি ডিকশনারি বার করে আর ওয়ার্ডগুলো শিখে তার ভাষায়। She knew very little English. Oma, at the end of the term, she tops. কোথা থেকে পেলো এটা? How? আমি তো পটপট ইংরেজি বলতে পারি। আমার ইকোনমিক্সের টিচার আমার খাতে লাগছে, মিস্টার মান্নান, ইউ হ্যাভ কাম হিয়ার টু লার্ন ইকোনমিক্স, নট ইংলিশ। কারণ আমি খুব ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে সুন্দর করে উইথ মাই পাবলিক স্কুল এডুকেশন আই রোট এ বিউটিফুল সর্ট অফ রাইটার, বাট আই ডিড নট টাচ ইকোনমিক্স। অ্যান্ড শি রোট, মিস্টার মান্নান, ইউ কেম হিয়ার টু স্টাডি ইকোনমিক্স, নট ইংলিশ। I'll never forget it. তো এখন ইংরেজির যে প্রাধান্য আমাদের কালচারে, আমি অস্বীকার করছি না, আমি ইংরেজি পটপট করে বলি। প্রশ্ন হলো, ডাজ ইট রিয়েলি কানেক্ট উইথ হায়ার লাইফ, হায়ার লিভিং, হায়ার কালচার, হায়ার এডুকেশন? এইটা আপনারা পণ্ডিত ব্যক্তিরা দয়া করে আমাকে কোনো সব বলবেন। আর না হলে এইরকম থাইরা কীভাবে এত ভালো করে আমরা পারি না। স্থানীয় সরকার নিয়ে শেষ কথা, বাজার দেখছেন না কত চমৎকার স্থানীয় সরকার, হাজার হাজার লোক নির্বাচনের ফর্ম নিচ্ছে। গ্রামে গিয়ে দেখেন চা বিক্রি হচ্ছে, আর উপজেলা নির্বাচন নিয়ে সারা দেশে তোলপাড় হচ্ছে। উই আর এ পার্টি অফ ডেমোক্রেসি, উই আর এ পার্টি অফ ইলেকশন। যে যাই বলুন, অনেকের দ্বিমত থাকতে পারে, সংশয় থাকতে পারে, বলবেন, আমরা শুনবো, বাট উই আর দেয়ার ওয়ার দ্য ভোটার্স আর, উই আর দেয়ার দ্য ব্যালট বক্স, উই গো টু দ্য পিপল রেগুলারলি। এবং আজকে যে আয়োজন দেখছেন সারা শহরে এই উপজেলা নির্বাচনের জন্য, এইটা আমাদের সরকারের, আমাদের নেত্রীর, আমাদের প্রধানমন্ত্রীর ইনিশিয়েটিভ। এটা দয়া করে আপনারা স্বীকার করবেন। আমি বোধহয় শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি। শ্রদ্ধেয় রেহমান সোবহান সাহেব শিক্ষার গুণগত মান সম্বন্ধে প্রশ্ন করেছেন, আমি জবাব দিতে পারছি না, আমি আমার কথাবার্তা বলেছি। আর প্রকল্প বাস্তবায়নের গতি এবং মান নিয়ে তিনি প্রশ্ন করেছেন। আমি তিনি নিজেই বলছেন, আমি অপারেশনাল মিনিস্ট্রিতে নই, কিছুটা হয়তো আইএমইটির মাধ্যমে বা নানাভাবে চেষ্টা করব। অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে আই রিয়েলাইজ আই হ্যাভ ভেরি লিটল টু ডু। ইংরেজি একটা কবিতা পড়েছিলাম, দে অলসো সার্ভ হু স্ট্যান্ড অ্যান্ড স্টেয়ার। আই ডু বিয়ন্ড স্ট্যান্ডিং অ্যান্ড স্টেয়ারিং। আই উইল ট্রাই টু ডু, কিন্তু আমি শেষ মাইল পর্যন্ত যেতে পারবো না, এইটা আমি স্বীকার করি। নোভেলটা যাবে, আমার ইয়াং কলিগ যেখানে ছিল, বাট তারপরে যারা আসবে, এবং আপনারা তো আমাদের সঙ্গে আছেন। ধন্যবাদ এই সুযোগের জন্য। আবার দেখা হবে। জয় বাংলা। ধন্যবাদ মাননীয় মন্ত্রী। সিপিডির পক্ষ থেকে আপনাকে আর একবার আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। এর আগে মাননীয় উপমন্ত্রীর কথাও আমরা শুনলাম। আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ। অনেকেই আলোচনা করেছেন, অনেক সুন্দর আপনারা পরামর্শ দিয়েছেন। স্যারেরও অনেক পরামর্শ ছিল, আশা করি মাননীয় মন্ত্রী সেগুলো গ্রহণ করবেন। আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ।